Science awarded in 2017, both from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. In addition, she has earned an MBA in Human Resources, qualified the UGC NET in English, and completed her MPhil, MA, and BA in English, demonstrating a strong interdisciplinary academic foundation. Her commitment to professional development is reflected in her successful completion of multiple orientation and refresher courses. She has consistently secured A grades in these programs, underscoring an academic excellence. Dr. Sawai is also an accomplished author and translator. She has published 2 scholarly books, including a critical comparative study on Saul Bellow and I.B. Singer, and a translated work on Saint Tukaram. She has published over 40 research papers in reputed national and international journals and has actively participated in numerous conferences, presenting her research at both national and international forums. Recognized as a PhD research guide in English, Dr. Sawai has successfully guided 5 doctoral scholars, including international students from Yemen, and is currently supervising several ongoing PhD research projects. Her areas of guidance span comparative literature, narratology, social realism, post-colonial studies, and interdisciplinary literary studies. With her extensive teaching experience, strong research profile, international academic exposure, and dedication to higher education, Dr. Pradnyashailee Bhagwan Sawai brings valuable insight and scholarly depth to this refresher course. We are honored to have you as a resource person. Thank you, madam. Madam, you can start now. Thank you so much for those kind words. Thank you very much. I'm pleased to be here again in my alma mater for delivering the lecture in this refresher course. Vaibhav, could I please share my PPT? Yes, madam, you can share. There is a 3 dot, more 3 dot. You have to go into it, and then Yes. from share, you will get a option of share. Your mic is off, madam. You should have to be on mic. First, your mic is on. Yes. Hello. Am I audible हा. now? येस मॅडम. तुम्ही Yeah. काय करा Thank you so मॅडम, much. तिथं मोर वर 3 डॉट आहेत ना, त्या 3 डॉटला क्लिअर करून शेअर मधून तुम्ही पीपीटी शेअर करू शकता. अच्छा, मी बघते, प्रयत्न करते. हम्म. येस. शेअर. अच्छा. शेअर मध्ये PPT शेअर करू शकते का मी? हा, तिथून पीपीटी शेअर करा मॅडम. ओके ओके या. होतंय का मॅडम? हो, मी प्रयत्न करतेय. मी स्क्रीन दिसतोय, माझा स्क्रीन दिसतोय वैभव? नाही नाही दिसत नाही मॅडम, आवाजच येतोय तुमचा. मी म्हणजे शेअर तुम्ही करते. ओपन होतंय. हा. एक मिनिट, मी ओपन होतोय, मी करते शेअर. हा, तुम्ही तोपर्यंत कॅमेरा ऑफ करू शकता मॅडम. बरं बरं, चालेल. ठीक आहे. अरे एक माझा आवाज येतोय का वैभव? हा येतोय मॅडम, येतोय. तुमचा हो. आवाज येतोय. स्क्रीन शेअर होतीये, पण पीपीटी बरं. येत नाहीये. मेल मी उघडलाय मेलवर तुमचा. PPT माझी, मी मेलवर PPT डाउनलोड करून शेअर करतो. 2 मिनिटं.
अच्छा अच्छा. हा स्क्रीन शेअर होते ना माझी? हो ओके. हो तुमची पूर्ण स्क्रीन दिसते मॅडम. हे मेलवर आले तुम्ही. हम्म. It's opening. Just a moment. दिसते screen? हा येस वैभव? मॅडम. Yeah. हा दिसतंय मॅडम, Yes. दिसतंय. सुरू करू आता? हा सुरू करा मॅडम. Yes. Good morning all of कॅमेरा you. ऑन ठेवा. कॅमेरा जर ऑन ठेवायचा तर ऑन ठेवू शकता मॅडम तुम्ही. हा मी कॅमेरा ऑन ठेवते कारण म्हणजे मग ते इंटरॅक्शन चांगलं होतं. आणि मला स्क्रीन हे पीपीटी दिसते का स्कॅनर? हो दिसते दिसते. ओके ओके येस. Participant, Thank please you so reply to the madam. If any Yes, problem, it you would can be an ask them. interactive session. Ha, please. Ha, Vaibhav. Yes, instruction दे वैभव. हा मॅडम तुम्ही सुरू करा ना, झालं दिसते पीपीटी. Okay, okay, okay. Thank you so much, HRDC, Human Resource Center, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar, for inviting me to deliver a lecture in this refresher course. I'm very much thankful to the participant who has given my introduction. Let us start with the session today. We are here for 3 hours, my dear students. We are here for 3 hours. And now let me call you students because you are sitting in the classroom, and one who sits in the classroom is a student, right? I know you all are here for the refresher course to refresh yourself, to refresh your knowledge, to refresh your previous knowledge. You all have the knowledge, but now we are refreshing what we already know. The topic of my presentation today is multiculturalism and Indian English literature. Hope I'm clear to all of you. Hello. Please respond. Yes, madam. Yes, madam. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. 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 Yeah. I suppose the participant who introduced me is from Northeast. Ma'am. Northeast. I'm from Northeast. Nagaland. Yes, Yes. You're madam. Yes, from madam. which place, my dear I'm student? from Nagaland, ma'am. Nagaland. Yeah, Nagaland. So this is the first step to my presentation, because you are from a different culture, attending the course from a different culture, isn't it? You are from a part of India, and all Indians are in my course. So you all belong to a multicultural background. Okay. So let me start with my first PPT. I have done the PowerPoint presentation, but also I have got material with me. I may read some part from the papers, research papers done by other people on multiculturalism. So what is multi? What is multi? Multi is combining form, more than one or many. Okay, multi is many, more than one is multi. We know the meaning of the word multi, but now we have to see the context and then we have to use the word. So see, I hope you are seeing the slides multi, and I wish you all should participate in the session, and kindly we should interact with each other, right? We all are teachers. So it should be interactive class. NEP requires interaction with each other in the classroom. The students and the teachers should know each other very well. So 3 hours we have to spend with each other. We should know each other, and you have to please talk with me. Do not keep mute your microphone also and yourself also in the session. Okay. So what is multi? Multi is combining form, more than one, many. Multicolor is the example of multi, the word. So what words can we have from the word multi? Is multiply. When things multiply, such as frogs or fish in a pond, they grow or become greater in number. Multicolored, having sections or patches colored differently and usually brightly. Multilingual, using or knowing more than one language. Multinational, involving or operating in several nations or nationalities. Multimillionaire, a person who possesses many millions of dollars. These words came to my mind when I was talking about or thinking about the word multi, because vocabulary is the backbone of your lecturing skill. If you want to lecture in the class, if you want to talk to the students, you should have a vast vocabulary. Now, kindly tell me,
What words come to your mind when you have the word multi? When you have the word multi with you, what words? Please tell me the words which you can remind when you have the word multi with you. Please tell me. Madam, may I? Yes, please. Yes, please. Most welcome. Yeah, you have just given a long list with the words which carry the word multi. But Hmm. this word, which I have heard right from my childhood, only one word was there. That was multiplex. Multiplex, right? Multiplex. Very correct. Would I Multiplex. heard that word multiplex, but nowadays we have so many words as you just told. Yeah. Hmm. So some Ma'am, more words are may welcome. I, ma'am? Yes, some more words are welcome. Please. Multidimensional, Yes. Multidimensional. Yes. multifaceted. Multifaceted. Yes. Very correct. Multi-universe is also there, sir. Ma'am. Yes, multi-universe. Yeah. So, when we are into a word, we should know all the, uh, factors of the word, how the word is suited, in what context, where we can use the word. And then from this, we can develop the concept of the word. And then we can go to the topic which we want to literally or study in the class. So multiculturalism, the doctrine that several different cultures rather than one national culture can coexist peacefully and equitably in a single country. So the other word is what the word which we are concerned with is what? Multiculturalism. Multicultural means many cultures which are in one country, or the cultures in the world, multicultures. So India is a diverse country. It has many cultures within uh, each state. Also, there are many cultures. Multiplicity in patterns of ethnic identities and relations are today a hallmark of the great majority of societies in all regions of the world. And here we are we are staying in a multicultural country. That is multiculturalism. Multiculturalism, we have to first know the concept of multiculturalism. We have to first see that we are in the setting of multiculturalism. This refresher course, the participants also here are from multicultural background. They all practice different religions, different ethnicities, and different habits and different social conditions also. So we have to see, the prefix and the suffix, but let us again refresh our knowledge. A prefix is a short morphological unit that is added to the beginning of a root word in order to alter its meaning and or function. It can be just a single letter or 2 to 5 letters. The Oxford Learner's Dictionary defines a prefix as a letter or group of letters added to the beginning of a word to change its meaning, such as un in unhappy and pre in preheat. So, could you please tell me more words with prefix and or just the prefixes? मैडम हेलो Yes, yes. मैडम मराठी हिंदी में बोलो ना, हमारे को कुछ समझ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है सर, समझना। हाँ जी सर जी, ये रिफ्रेशर कोर्स है, इसमें हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं। हिंदी में बात कर सकते हैं, मराठी में बात करने के लिए मना किया है मुझको, क्योंकि ये नहीं नहीं ठीक नेशनल लेवल है, का रिफ्रेशर। हाँ जी, बोलिए सर। हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन करो। हिंदी में चलेगा, हिंदी में चलेगा। yes madam, हाँ you चलेगा। can हाँ, हिंदी use में the चलेगा as जी, well, हाँ no हिंदी में problem. चलेगा ना। मराठी में, क्योंकि मराठी में मुझे मना किया है बात करने के लिए, क्योंकि मैं मराठी में बात कर सकती हूँ, मेरी मदर टंग मराठी, लेकिन क्या है, मैं भले ही मल्टीलिंगुअल हूँ, मल्टीकल्चरल हूँ, लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में बात करना अलाउड है। हेलो समझ सर में जी, नहीं आ रहा कुछ कुछ। मैं आपको थैंक यू अच्छा मैम। हिंदी में बात करूँ सर? yes you हाँ can करो मैडम, कोई बात नहीं। हिंदी में करूँ बात? yes हाँ madam, करो you can. मैडम। जी यस जी। मैम। अभी प्रीफिक्स और सफिक्स, ये दो क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले आता है फिर उससे लंबा वर्ड बन जाता है वो, और सफिक्स मतलब वर्ड्स के बाद जो आता है उसको हम जब लगाते हैं तो उसके बाद वर्ड बन जाता है वो। तो प्रीफिक्स, सो मल्टी क्या है, प्रीफिक्स है कि सफिक्स है? हेलो। Prefix है मैम। Prefix, जी हाँ, prefix. Multi is a prefix. A prefix is a short morphological unit that is added to the beginning of a root word. Root words बहुत कम है English language में. There are very few words, root words in English. So what are we doing? We are developing words. We are making more words by adding prefix and suffix. Hello, आपको समझ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे? हाँ जी, हेलो। Yes, ma'am. जी हाँ, Yes, sir. इंटरेक्शन यस इसलिए मैम, समझ मैंने रहे हैं इंटरेक्शन मैम। इसलिए बोला है ताकि हमको समझ में आए कि हम लोग एक्चुअली क्या 3 घंटे क्या बात कर रहे हैं, हमको
किस तरह से बात करनी है. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज अ सफिक्स. सफिक्स का मतलब क्या है? ऑन द अदर हैंड इज अ शॉर्ट मॉर्फोलॉजिकल यूनिट दैट फॉलोज द रूट वर्ड. रूट वर्ड मतलब मूल शब्द, मुख्य शब्द जो होता है, मेन वर्ड जो होता है, उसके आगे पीछे हम लगाकर वर्ड्स को बढ़ा देते हैं. वर्ड्स का मीनिंग चेंज होता है, वो नाउन बन जाता है या फिर वर्ब बन जाता है. A suffix, on the other hand, is the short morphological unit that follows the root word. In other words, it is added to the end of the root word. A suffix can PowerPoint contain 2 or presentation is 4 letters. not visible. Huh? Hello? PowerPoint presentation is not visible. अभी दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. दिख रहा है, दिख रहा है. हाँ हाँ जी, हाँ जी. आपको मैं दिख रही हूँ? कैमरा ऑन है मेरा? No. Am I visible? No, ma'am. मैडम कैमरा ऑन नहीं है. ओके, पीपीटी दिख रही है आपको? पीपीटी दिख रही है मैडम. Yes, yes. यस, कोई बात नहीं, पीपीटी देखिए, मुझे मत देखिए, पीपीटी देखिए. चलिए चलिए. Okay, A okay, suffix, ma'am. on the other hand, is a short morphological unit that follows the root word. In other words, it is added to the end of the root word. A suffix can contain 2 or 4 letters. It is defined as a letter or group of letters added to the end of a word to make another word, such as ly in quickly or ness in sadness, according to the Oxford Learners Dictionary. ठीक है. अब हमको ये पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको अभी जब सीखना या सिखाना है तो हमको स्टार्टिंग से, कंसेप्ट से बातों को समझना जरूरी है. हमको बस सुपरफिशियली ज्ञान प्राप्त नहीं करना है. वी शुड नॉट जस्ट गो फॉर सुपरफिशियल नॉलेज, बट वी शुड एक्चुअली गो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक. Then your concepts are clear, right? Then your concepts are clear. Now the next slide here is what is culture. Culture का मतलब क्या है? Culture का मतलब क्या बोलेंगे आप? मुझे बताइए culture क्या है? English, Hindi, welcome. Marathi, no, not welcome. Yes. What is culture? Hmm? Yes, sir. बोलिए. हिंदी में संस्कार, हाँ. संस्कृति. हाँ. और बोलिए कल्चर का मतलब क्या है? आपका डेफिनेशन क्या है कल्चर का? व्हाट इज योर डेफिनेशन? Social customs, ma'am. बोलिए प्लीज. Social हेलो. customs. हाँ, yes, customs. हाँ जी. The Customs, arts. ideas, beliefs Yes, of ma'am. particular society. Yes, madam. Yes, madam. Very correct. Very correct. सोसाइटी जो फॉलो करती है वो कल्चर होता है. सो व्हाट व्हेन वी टॉक, व्हाट इज हमारे में ऐसा होता है, तुम्हारे में ऐसा होता है क्या, हम लोग ऐसा कर, तुम लोग ऐसा करते हैं क्या, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है. देखो समाज में हमारे में ऐसा होता है, हमारे में वैसा होता है. ओके. द आर्ट्स एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिगार्डेड कलेक्टिवली, कलेक्टिवली जो ह्यूमन बींग्स करते हैं वो कल्चर होता है. राइट. द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर people or society is a culture. The attitudes and Ma'am, behavior. excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, हाँ your जी. slide is in slide on. It is not changed. अब दिख रहा है आपको? अच्छा, चेंज नहीं किया Ma'am, सर. slide ओके. दिख रहा है मैम, but it is हाँ, in slide one. अब दिख रहा है, अब दिख रहा है कल्चर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके ओके, चेंज नहीं किया था साइड. हाँ जी, हाँ जी, चेंज नहीं किया था. ओके ओके. So what is culture? The arts and other manifestations of human intellectual achievement regarded collectively. The ideas, customs and social behavior of a particular people society. The attitudes and behavior, characteristics of a particular social group. सामाजिक समूह का एक तरीका, जीने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, बिहेवियर करने का तरीका, शादियों का तरीका, मृत्यु के बाद कुछ बात करने का तरीका, दफनाने का तरीका, जलाने का तरीका, ये सब कल्चर का पार्ट है. The way human beings are living from the birth to death, it is all culture. Okay. The attitudes and behavior, characteristics of a particular social group. The arts of describing, showing or performing that represent the traditions or the way of life of a particular people or groups. Literature, art, music, dance. डांस भी किस तरह से करते हैं, डांस करने का तरीका, ग्रुप है. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में डांस है, महाराष्ट्र में डांस है, होली का डांस है, या फिर बहुत बहुत तरीके के डांस भी है. अलग अलग मौक़ों पर डांस करते हैं. ओके. तो उन सब बातों का तरीका मतलब हमारा कल्चर होता है. राइट. उसको हम बोलेंगे हमारा कल्चर, उसको हम बोलेंगे हमारा कल्चर. सो देन व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म? व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म? उसका मतलब क्या है? कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स. एक ही जगह पे बहुत सारे कल्चर्स का एग्जिस्टेंस होना, उनका मौजूद होना मतलब मल्टीकल्चरलिज्म है.
रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, कल्चरल प्लूरलिज्म। हमारा डिफरेंस है, हम लोग आप धोती पहनते हो, हम लोग पैंट पहनते हैं, आप साड़ी पहनते हो, हम लोग सलवार सूट पहनते हैं, हम स्कर्ट पहनते हैं, आप लोग पैंट शर्ट पहनते हो, ये लेकिन हम लोग साथ में रहते हैं। दैट इज दी कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, कल्चरल प्लूरलिज्म, दैट इज मल्टीकल्चरलिज्म। वो है हमारा मल्टीकल्चरलिज्म कि हम लोग सब साथ में, हम लोग अलग अलग है लेकिन हम लोग साथ में आते हैं। मल्टीकल्चरल एंड मल्टीकल्चरलिज्म are frequently used words to describe the ethnic diversity that coexist with mainstream society। जो mainstream है, जो मुख्य प्रवाह में society है, जो मुख्य प्रवाह में society है, उसके साथ हम लोग सब रहते हैं, उसको हम बोलेंगे mainstream के साथ रहना। ठीक है। Multicultural and multiculturalism are frequently used words to describe the ethnic diversity that coexist with mainstream society where everywhere in the world today। In other words, multiculturalism means pluralistic, plural। singular मतलब, singular मतलब, हाँ जी, what is singular? One, ma'am, one. One। plural Single, मतलब, one. what is plural? Multiple. Multiple, एक ma'am. से ज्यादा, more than one is plural, yeah, more than one is plural। pluralistic or culturally diverse society that celebrates the existence of diverse cultures, experiences, communities and traditions of immigrants or ethnic groups। एथनिक ग्रुप्स है, इमिग्रेंट्स है, जो अब बाहर से आके बसे हमारे पास, उनका कल्चर सेलिब्रेट करना मतलब मल्टीकल्चर सोसाइटी में रहना। लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू द फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस डेवलप्ड द फेवरेबल कंडीशंस फॉर मल्टीकल्चर सोसाइटी इन द वेस्टर्न नेशंस। बाहर के देशों में हम लोग जाके बसते हैं, रहते हैं, उनकी कल्चर हम लोग अपनाते हैं, उसी को भी हम बोलेंगे मल्टीकल्चरल। ओके। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, हम लोग क्या करें, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, हमारे डिफरेंसेस अलग अलग है, खान पान के, रहन सहन के, त्योहारों के, उसको हमने एक्सेप्ट किया, उसको हम बोलेंगे मल्टीकल्चरल सिटी में हम लोग रहते हैं। Discarding the colonial past, the once colonized nations developed economic as well as political relationships with the Western nations. The spontaneous migration from the third world nations to the first world nations, mainly for education and better job opportunities, not only helped in developing multicultural society, but it also changed the socio-political and demographic conditions of the host nations। Though multiculturalism is a theoretical framework, वो theoretical framework है, लेकिन हम उसको रोज रोज जी रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, वो भी अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। हमने उनके कल्चर में क्या है वो जानने की जिज्ञासा अगर रखी तो हमको बहुत सी बातों का पता चलेगा, और हम लोग साथ में, जैसे मराठी में बोलते गुणे गोविंदने नांदने, हम लोग साथ में उनके रह सकते हैं। ओके। कोएग्जिस्टेंस फॉर the diverse cultures, right? So theoretical framework for understanding the multi-ethnic, multiracial, multi-ethnic का मतलब क्या है? What is multi-ethnic? एथनिक ग्रुप्स जो है उन सब के साथ में रहना। यस, यस, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी रेशियल, multilingual societies of post-colonial world, yet multiculturalism has its emergence as a movement first in Canada and Australia and then in the USA, then UK and Germany। देश विदेश के लोग जब एक देश में जाकर बसते हैं तब जाकर कंसेप्ट पैदा होता है मल्टीकल्चरलिज्म का। It came into wide public use in the early 1980s in the form of public, मैं ये पढ़ रही हूँ एक पेपर में से, in the form of public in America's post-Civil War and post-Harlem Renaissance society, individual immigrants from Asia, Africa and other third world countries tried to assimilate into the American society and thus accepted its melting pot ideology। melting pot का मतलब क्या है कि हर तरह के कल्चर्स जहां पर एक जगह एक हो जाते हैं उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉट। मेल्ट हो जाते, पिघल जाते हैं, सारी कल्चर्स आके वो पिघल जाती है, तब उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉट। सो अमेरिका इज ए मेल्टिंग पॉट, मतलब अमेरिका में जाके सारे कल्चर्स वहां पे मेल्ट हो गए हैं। अब हम कंसेप्ट समझ रहे हैं व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, कि हम लोग किसी वजह से बाहर जा रहे हैं, किसी वजह से हम लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं, तो हम लोग हमारी कल्चर साथ में लेके जाते हैं, लेकिन हम लोग उनकी भी जो स्थानिक, जो लोकल कल्चर, वो भी हम अपनाते हैं, उसको हम बोलेंगे मल्टीकल्चरलिज्म। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म? दिख रहा है आपको स्लाइड? आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. रिस्पॉन्ड कीजिए, सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. माय डियर टीचर्स, Yes. स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा, या रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फीचर्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म में क्या आएगा? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हमारी भाषाएं अलग है, हमारी भाषा लेकिन हमारे भाव एक है, हमारे मन की भावनाएं एक है, हमारा आनंद एक है, हमारा दुख एक है, उसको हम बोलेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। रिलीजियस प्लुरलिटी,
बहुत रिलीजियस है, सब कास्ट रिलीजन में भी बहुत तरह के पूजा पाठ के तरीके हैं, लेकिन हम लोग उसको साथ में लेके चल रहे हैं। इथनिक वेरिएशंस एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी, ये सारे कंसेप्ट्स हैं, हम इसको बाद में एक्सपांड भी करने वाले हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्स, देखिए आपको अगर क्वेश्चंस देने हैं, मुझे आपको क्वेश्चंस देने हैं रिफ्रेशर कोर्स के अंत में, आपकी एग्जाम होती है, तो मुझे ये क्वेश्चंस में आपको ये सब बातें आ सकती है, तो आप जरा उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस प्लुरलिटी, एथनिक वेरिएशंस एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी। व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब क्या? व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड मींस मिक्सचर। या मिक्सचर, राइट। मिक्सचर, हम लोग मिक्स करते हैं। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, गावरान मतलब ओरिजिनल जो होता है वो देसी। लिंग्विस्टिक यस, तो फिर लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी का मतलब क्या आएगा? कल्चर हाइब्रिडिटी का मतलब क्या? मिक्स करना है ना, मिक्स करना आएगा, राइट? या यस। मैंने देखा था मलय अरोरा का एक प्रोग्राम चल रहा, टीवी पर चल रहा था, उसने बोला था मैंने पनीर ठेचा बनाया है। उसका रेस्टोरेंट है, उसने बनाया पनीर ठेचा। पनीर ठेचा मतलब पनीर इज अ नॉर्थ इंडियन कमोडिटी डिश है, पनीर की बनती है, और ठेचा महाराष्ट्र, तो उसने उसको डाला, तो उसने हाइब्रिड डिश बनाई पनीर ठेचा। So she put some thecha. Thecha is, you crush the green chilies with garlic and onion, in salt. It's a Maharashtrian delicacy, thecha. And then she put it on paneer. Yeah. तो उसने पनीर पे डाला, उसने बनाया पनीर ठेचा, तो ये हो गया हाइब्रिड डिश बन गया, ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषा पर हम लोग इंग्लिश के प्रोफेसर से, इंग्लिश के टीचर्स हैं, तो हमको भाषा पर बहुत वर्क करना है। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन लैंग्वेज। हमारी क्लास में मुझे पता है कि हमको हमारी क्लास में 100% इंग्लिश में बात करना मतलब पॉसिबल है, लेकिन हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमको सारे बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं हमारे क्लास में। सो यू कैन नॉट टेक द 1 आवर क्लास ना, अभी 1 घंटा हो गया एनईपी में, हमको पहले 45 मिनट्स था, फिर 60 मिनट्स, अभी 1 आवर क्लास है। तो हमको अभी पूरा इंग्लिश में बात करना पॉसिबल नहीं, मुनासिब क्योंकि हमको हमारा बोला हुआ सामने समझ में आना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू कन्वे टू देम, not how well you speak in English. You should not tell them how well you can speak in English, but you should be convenient to them. Okay, so linguistic diversity मतलब अब भाषा की डाइवर्सिटी, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, इंडिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है आपको पता है। हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है, हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस भी है, हमारे पास बोली भाषाएं भी है, हमारे पास डायलेक्ट्स भी है, हमारे पास सब डायलेक्ट्स भी है। ओके, सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी refers to the coexistence, variety and concentration of multiple distinct languages and dialects within a specific region, community, or the entire world. It represents the richness of human communication, encompassing different language families, structures, and vocabularies that reflect unique cultural identities and worldviews. मतलब भाषा की जितनी विविधता है, जितने कपड़े हैं, जितने रंग है, जितने मन में भावना है, उन सबको हम डिफरेंट लैंग्वेजेस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, दिस इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ओके, सो महाराष्ट्र में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पाई जाती है? कोंकण में मराठी अलग है, मराठवाड़ा की मराठी अलग है, मराठवाड़ा में भी सोलापुर, मराठवाड़ा लातूर की मराठी अलग है, परभनी, लातूर, बीड, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर, इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स की मराठी अलग अलग है। छत्रपति संभाजीनगर की मराठी पे उर्दू का प्रभाव ज्यादा, बिकॉज यहाँ पर मुस्लिम रूल ज्यादा था, तो यहाँ पर उर्दू का प्रभाव ज्यादा है। ओके, यहाँ पर, और लातूर जाओगे तो मराठी अलग है, कोंकण जाओगे तो मराठी अलग है। अब इफ यू गो टू वेस्टर्न महाराष्ट्र, वहाँ की मराठी, मुंबई की मराठी अलग है। ओके, सो मराठी की बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी महाराष्ट्र में आके। ओके, या, सो व्हाट इज नेक्स्ट इज रिलीजियस प्लुरलिटी। व्हाट इज प्लूरल? मोर देन वन रिलीजियस, मोर देन वन रिलीजन वी आर फॉलोइंग, more than one religion we all are following, or we are living with the people who are following different kinds of religions. I hope you can see my PPT. आपको स्लाइड दिख रहा है सबको? हाँ जी, यस, स्लाइड दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। जी। Religious plurality refers to the existence of multiple diverse religious beliefs and traditions coexisting within a single society. It moves beyond mere diversity, the fact of difference, to signify an active, respectful engagement with acceptance of, and in some interpretations, the belief that various paths can lead to the same ultimate truth. एक ईश्वर, God is one. गॉड इज ओनली वन, एक ही है वो, भगवान का एक ही रूप है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारे, वही पूजा। किसी भी धर्म में आपको बुराई करने की सलाह नहीं दी गई है, किसी भी धर्म की शिक्षा आपको किसी का बुरा करने को नहीं कहती है, सब अच्छा ही करने को बोलते हैं।
लेकिन हम लोगों का तरीका अलग है, इबादत करने का तरीका अलग है, पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, हमारे भगवान के रंग अलग हो सकते हैं, पूजा करने का तरीका किसी कोई फूल देगा, कोई घास देगा, कोई दुर्वा देगा, कोई लाल रंग के फूल देगा, कोई सफेद रंग के फूल देगा, कोई कुमकुम देगा, कोई हल्दी देगा, कोई काले कपड़े पहनेगा, कोई सफेद कपड़े पहनेगा, कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाएगा, लेकिन हम लोग रिलीजियस प्योरिटी में भी एक साथ रहते हैं। सो मल्टीकल्चरलिज्म का ये आत्मा है, दैट इज कॉल्ड एज रिलीजियस प्योरिटी। जब लेखक लिखेगा टेक्स्ट, when the writer will write the text, the writer will also take out what religious faith he is following, and he will go in the text, he will also reflect what लाइफ ही इज लिविंग। अगर आपने किसी लेखक का टेक्स्ट उठाया है, तो मैं हमेशा मेरे बच्चों को ये बताया है कि आपको उस लेखक का, उस ऑथर का, उस पोएट का बैकग्राउंड पहले पढ़ना, उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। वो कहाँ पर पढ़ा है, उसकी बैकग्राउंड कैसी है, वो रिच है, पुअर है, उसने पढ़ाई कितनी की है, ये समझने के बाद आपको शायद उसकी साइकी समझ में आएगी, या उसने क्यों लिखा है ये आपको समझ में आएगा। सो रिलीजियस प्लुरलिटी रेफर्स to the existence of multiple diverse religious beliefs and traditions coexisting within a single society. It moves beyond mere diversity. The diversity, the fact of difference to signify an active, respectful engagement with acceptance of, and in some interpretations, the belief that various paths can lead to the same ultimate truth. Interpretation का मतलब क्या है? What is the meaning of the word interpretation? Yes, please tell me. Yes, madam. बोलिए। Interpretation is understanding the things in detail. Yes, इंटरप्रेट करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। अगर आप पार्टिसिपेंट्स मेरे क्लास में अगर अभी 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं जो बोल रही हूँ वो अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे आप। You'll interpret the way you want to interpret, or the way your brain is processing it, isn't it? इंटरप्रेट करना, तो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको अगर लिटरेचर समझना है, हमको अगर टेक्स्ट समझना है, हमको अगर कल्चर की ज्ञान प्राप्त करना है, कल्चर का ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमको इंटरप्रिटेशंस रिलीजियस करना बहुत जरूरी है। हमको प्रेजुडाइज मन से पूरा निकाल देना है, हमेशा हमको क्लीन स्लेट बनकर जाना है। यू हैव टू ऑलवेज हैव अ क्लीन स्लेट टू अंडरस्टैंड रिलीजियस प्लुरलिटी, ओके। एंड देन यू शुड, ये कल्चर में इस तरह से होता है, इस कल्चर में गुरुद्वारे में जाओगे तो आपको सर ढकना ही होगा, कोई भी हो। इफ यू गो टू गुरुद्वारा, आपको सर ढकना ही है, बिकॉज वो रिलीजियस उनका रूल है, इट्स अ रिलीजियस रूल। इफ यू गो टू गुरुद्वारा, आपको सर ढकना है। इफ यू गो टू मस्जिद, वुमेन कैन नॉट एंटर मस्जिद, इट्स अ रिलीजियस रूल, इट्स अ रिलीजियस रूल, ओके। इफ यू गो टू द टेंपल, आपको चप्पल बाहर उतारनी है, ये रिलीजियस रूल है। सो ये अगर आप समझेंगे तो आप यहाँ पर बहुत शांति से रह पाएंगे, या फिर उस बात को समझ के आप बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे। हम लोग रिफ्रेशर कोर्स क्यों अटेंड करते हैं? ऑफ कोर्स प्लेसमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल मैं प्लेसमेंट को प्रायोरिटी दूंगी, लेकिन इस रिफ्रेशर कोर्स में हमको बहुत लोगों की बातें सुनने को मिलती है, और जो सीरियसली करना चाहते हैं रिफ्रेशर को, उनको पता है कि इस तरह से कोई अगर बात कर रहा है तो उसने उस पर स्टडी की है। तो वी हैव टू open the pores of the mind to take something new or refresh what we already know, okay. So for that we are doing this refresher course. Next is what? Ethnic variations. Ethnic variations refers to the diversity in cultural, genetic and social characteristics that distinguish different groups of people. It encompasses shared heritage हमारा, such as language, religion, traditions and ancestry, rather than just nationality. This variation influences physical traits, disease, susceptibility and social behaviors within populations. Ethnicity, disease भी आती है, देखो ethnicity से एक particular group को भी disease मिलते हैं। ethnic, उनका एक group में group होता है, उसको हम बोलेंगे ethnic variation, ethnic identity. Now next is what? Cultural hybridity. Cultural hybridity is the blending of diverse culture element. Blender होता है, जूस का ब्लेंडर घर में मिक्सर होता है, हम उसको ब्लेंड करते हैं जूस को। स्ट्रॉबेरी में डाला दूध, उसका बन गया स्ट्रॉबेरी शेक, ब्लेंड कर दिया। चिकू को डाला दूध में, उसका बन गया चिकू शेक, ब्लेंड कर दिया हमने उसको। Cultural hybridity is the blending of diverse culture elements such as language, traditions, food और music. आपको मैंने बोला पनीर ठेचा, तो उन्होंने ब्लेंडिंग किया दो कल्चर्स को, महाराष्ट्रियन कल्चर एंड नॉर्थ इंडियन कल्चर। उसको पनीर को उस पर डाल दिया ठेचा उसके ऊपर, उसका बन गया पनीर ठेचा, ओके। फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज टू क्रिएट न्यू, यूनिक एंड इवॉल्विंग आइडेंटिटीज एंड प्रैक्टिस, पॉपुलराइज्ड बाय थियरिस्ट होमी भाभा। होमी के बारे में बात करेंगे आगे चल के, उनका बहुत बड़ा काम है, होमी के भाभा का बहुत बड़ा काम है, आपको उनका टेक्स्ट जरूर पढ़ना चाहिए।
आपको ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं लिटरेचर में, जो लैंग्वेज में ट्रेंड चल रहे हैं, उसको आपको साथ में लेकर चलना है. यू हैव टू बी इन पेस विद द ट्रेंड्स विच आर कमिंग इन द लैंग्वेज लिटरेचर एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड. Okay, so your students are well versed with what is going on in the cultured world, literary world, right? Okay. Popularized by theorist Homi Bhabha, it challenges the idea of fixed pure cultures, viewing identity instead as fluid, and it's in constant motion. Okay, that is culture hybridity. What is next? What is the next slide? Yeah. It is, yeah. Key aspects of cultural hybridity का मतलब क्या है? देखिए, post colonial significance. It highlights the interaction between colonizers and the colonized. Yes, yes, yes. Any problem? Madam, you please mute him. By mistake, he has switched on his mic. Okay, okay. हाँ, microphone बंद कीजिए please. Hello, madam, sir. Hello, hello. झाकडे सर. झाकडे सर. हेलो झाकडे सर. हाँ ठीक है मैडम. यस. झालं बंद. Okay. Key aspects of cultural hybridity. Post-colonial significance, it highlights the interaction between colonizers and the colonized, creating new blended identities. Now, please tell me the meaning of the word post-colonial. इसका मतलब क्या है? Post-colonial का word का मतलब क्या है? बोलिए. Yes, please interact. Hello. Yes. Ma'am, the period after colonization. Yeah. So now we should also have a decolonized mind. हमारा mind भी decolonized होना चाहिए. ठीक है. Post-colonial significance, it highlights the interaction between the colonizers and the colonized, creating new blended identities. In between space, it describes the experience of living between cultures, often found in diaspora, immigrant communities, or multicultural individuals. Process, not just product. It is not a static mix, but a continuous transformative process of change. Examples include fusion food, example Tex-Mex, creolized languages, musical blends, example K-pop, and second generation immigrant lifestyle that blend heritage with new environments. यह है हाइब्रिड कल्चर हमारा. हम लोग हाइब्रिड कल्चर में बहुत सी बातें भी सीख रहे हैं, बहुत सी बातें भी हम लोग कर रहे हैं. जैसे फ्यूजन इडली है ना? फ्यूजन इडली भी बनाते हैं. देखो, इडली का सैंडविच, ढोकला इडली सैंडविच, ये सब हम लोग बना रहे हैं. What's a Creole? A Creole language is a stable, fully developed language that emerges from the mixture of different languages. Okay, typically developing from a simplified pidgin into a mother tongue. They commonly formed during the 17th 18th century colonial period, combining European vocabularies, example French, English, with the grammatical structures of African or local languages. Pidgin, okay, Creole language का pidgin. Okay, a simple form of language, especially English, Portuguese, or Dutch, used with words from a local language as a means of communication by individuals or groups who do not speak a common language. Creole language में भी अभी hybrid का example है हमारा Creole language. What is the next slide? India is a multicultural nation. है क्या India multicultural nation? Hello. Hello. Madam, we are listening. Yeah. है क्या India multicultural nation? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes. India is a multicultural nation. There are 22 plus official languagues, multiple religions, and thousands of traditions in India. है क्या? इंडिया में बराबर है क्या? आप एग्री हो गए इस बात से? Yes, madam. Yes, ma'am. जी हाँ. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता. यूनिटी हम बचपन से सीखते हैं. हम लोग अनेकता में एकता फॉलो करते हैं. हम लोगों ने अनेकता में एकता फॉलो करी है. इंडिया में हम लोग अनेक है, लेकिन हम लोग एक है. अनेक रंग मिलके एक रंग बन जाता है हमारा. अनेकता में हमारा एकता है. वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडिया क्या है? सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है. दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है. हमारी सभ्यता शुरू कहां से होती है? हमारी सभ्यता शुरू कहां से होती है? इंडिया की सभ्यता Indus Valley civilization. हाँ जी, Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन. जी हाँ, हम लोग वहां से शुरू होते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होते हैं. वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन,
Multicultural character has been shaped by centuries of migration, trade, invasion, and cultural exchange. Birthplace of several major religions, including Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. It is also home to followers of Islam, Christianity, and Zoroastrianism, among others. One of the most linguistically diverse countries in the world. India's society is composed of numerous ethnic groups, tribes, castes, and communities. India's multicultural character is not merely a social reality but a source of strength and global inspiration. दुनिया हमारे तरफ देखती है, क्या देखती है दुनिया कि भाई इतने सारे लोग कैसे रहते, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतने सारे लोग कैसे कैसे रहते हैं यहाँ पर, किस तरह से वो रहते हैं, रह पाते हैं, ये हमको अचरज की तरह से हमको लोग देखते हैं. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? या unity and diversity. Indian English literature. Literature written in English. What is Indian English literature? Literature written in English by Indian authors reflects Indian life and values, blends East and West. It is Indian English literature. Simple terms. हमको terms को simplify करना है. Terms को simplify क्यों करना है? ताकि हमको उसको बच्चों को भी simplify करके सिखाना पड़ेगा. इसलिए हमको terms को simplify करना है. मेरे पास एक पेपर है. This paper is by Lily Kumari Padhyay. PGT in English, गवर्नमेंट SSD 4 बट्टा सुब्रनपुर ओडिशा का. उस पेपर का नाम है इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ मल्टीकल्चरल इंडियन क्लास. थोड़ा सा पेपर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी अगर हमको ये इस तरह से आएगा. ये आपको मैं सब मैटर शेयर कर दूंगी, ठीक है. सो मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी आर द एसेंस ऑफ लाइफ एंड चार्म ऑफ द यूनिवर्स. इंडिया हैज एलिवेटेड इट्स ब्यूटी बाय पोजेसिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. मैंने आपको जो स्लाइड पहले बताया था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस इक्वल राइट्स, privileges and duties to all people, irrespective of gender, class, caste, community, language, and religion, and hence there prevails an ideal sight of self-coexistence in the country. Its rich culture, rich traditions, rich foods, rich physical beauty, rich resources have always attracted the people of other land, converting it into a multicultural, multi-religious, multiracial, multi-ethnic, and multilinguistic land. This has gradually been accepted by every Indian to lead a life of sharing and caring in the ambience of multicultural society. हम लोग शेयर करें. अभी शुरू खुरमा की पार्टी हो जाएगी हमारे कॉलेज में, अभी रमजान का महीना चल रहा है. देन वी हैव दिवाली पार्टी ऑल्सो, then we have 14th April ki party also. So we are sharing and caring our food, our emotions, our joys, our festivities with the people of other cultures here. Okay. Preserving multiculturalism in the heritage-rich country like India is one of the major issues now. लेकिन अभी हमको थोड़ा मुश्किल हो भी रहा है. The need of a safer and sounder environment inside the nations focuses on two things: preserving one's own culture and identify and honoring the culture of the neighbors as well. To communicate and transfer one's culture to other, language is a unique tool. In two extreme regions of the country, no doubt the difference measures much than that of the closer periphery. Intermittently, an area cries out for any taste of another area's culture elements, as southern people hinder to use Hindi. Instead, they prefer English. Hence, in order to establish a healthy communicative and cultural relationship among the Indians, the world language English can be gauged. Okay. So in India, what is the concept of multicultural according to this author? Despite of the fact that the multiculturalism is comparatively new, the ideas dealt with are matured. Multiculturalism grew out of traction between cultural varieties and social linkages that has been a major issue in the US political and social framework since its establishment. The concept of multiculturalism originated in the 1970s. Okay, culture, as claimed by Matthew Arnold, is the study of perfection. Okay, in his periodical essay Culture and Anarchy, he states that culture seeks to do away with classes to make the best that has been thought and known in the world current everywhere, to make all men live in an atmosphere of sweetness and light. We can generally say it is the way of life, especially the general customs and beliefs of a particular group of people at a particular time. In the opinion of C. Cluckhorn, culture consists in patterned ways of thinking, feeling, and reacting. We are talking about unity and diversity. The previous slide, unity and diversity. इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? Acquired and transmitted mainly by symbols constituting the distinctive achievements of human groups, including their embodiments in artifacts. The essential core of culture consists of traditional ideas, especially the attached values. Thus, multiculturalism is cultural dynamics at a globe level, respecting each other's culture in a greater social unity. Thus, a series of activities and worldviews that provide humans to perceive them as
Persons of worth is what we call culture. Moreover, some aspects of human behavior such as language, social practices such as kinship, gender and marriage, expressive forms such as art, music, dance, rituals, customs and religion, and technology such as cooking, clothing, shelter, greeting, found in all human societies are collectively known as culture. Salam, Namaste, Sat Sri Akal, Jai Bhim, Jai Shri Ram, Jai Maharashtra, ये सब हमारे कल्चर्स को डिपिक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग इसको हम इन सब के साथ रहते हैं, हमारे मन की जो भावना निकलती है वो हमारे सेलिब्रेशन में भी निकलती है. Preserving the multiculturalism. Preservation of each and every culture in a multicultural society has immense significance because here not only the uniqueness of the individual culture is protected, but also the contributions to the global cultural diversities becomes prominent. Okay, multicultural ideologies and policies vary widely, ranging from the advocacy of equal respect to the various cultures in society to the policies of promoting the maintenance of cultural diversity in which people of various ethnic and religious groups are addressed by the authorities as defined by the group of to which they belong. As a consequence, one element of one culture leads to the invention of propagation of another, which we can call stimulus diffusion. Hence, preserving multiculturalism is essential to maintain distinctiveness of multiple cultures in one issues of social integration, racial segregation and cultural assimilation. हमको अगर सबके साथ में रहना है, हमको हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हमारा व्यापार, हमारा खान पान, हमारा लेन देन, हमारा ट्रेड, हम लोग को सबके साथ. मैन इज सोशल एनिमल, ये बड़ा घिसा पिटा सेंट, लेकिन हमको यूज करना बहुत जरूरी है. मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हमको सब कल्चर्स को मिक्स करके यूनिटी एंड डाइवर्सिटी स्टैब्लिश करना जरूरी है. ओके, सो इंडिया में क्या है मल्टीकल्चरलिज्म? द कल्चर ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स extensive history, distinctive geography and diverse statistics of population. We are a huge populated country. Indian languages, religion, dance, music, architecture and customs differ from place to place within the country, but nevertheless possess a commonality. It is often labeled as an amalgamation of several cultures, spans across the Indian subcontinent and has been influenced by history that is several millennia old, right through the history of India. इतिहास को देखो, इतिहास जब कल्चर के बारे में बात करेंगे, जब लोगों के एक साथ रहने के बारे में बात करेंगे, तो हमको इतिहास के बारे में बात करना बहुत जरूरी है. इतिहास हमको सिखाएगा, इतिहास हमको सिखाएगा कि हमको वर्तमान में क्या करना है, वर्तमान में किस तरह से रहना है. They have been extremely reverenced with much of Indian philosophy, literature and art, architecture and music. The particular concerns such as the spread of Hinduism, Buddhism, Jainism, architecture, administration and writing systems from India to other parts of Asia, the Silk Road by the travelers and maritime traders during the early centuries. Silk Route था पहले, वहां से हम लोग ट्रेड करते थे बाकी देशों के साथ. Of the common era shows its ancient depth. The religious, caste, linguistics and region groups. The previously prevalent Indian caste system describes the social stratification and social restrictions in the Indian subcontinent, in which social classes are defined by thousands of endogamous hereditary groups, often termed as jatis or caste, and religious groups such as Hindus, Muslims, Christians, Sikh, Buddhist, Jain, Baha'i, Jew, and Parsi live together. According to Amartya Sen, the India-born Nobel laureate in economics, the culture of modern India is a complex blend of its historical traditions, influence from the effects of colonialism over centuries, and current Western culture, both collaterally and dialectically. Okay, so इसके बाद हम लोग अगर कल्चर की बात आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी संवेदनाएं, लेखकों को उनकी संवेदनाएं और हमारी संवेदनाएं मैच कैसे होती है, लेखक किस तरह से लिखता है, लेखक किस तरह से उसमें हमारा पूरे भाव भावना को उंडेल देता है. ठीक है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. अभी व्हाट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? यस, मुझे आपसे जानना है. यहाँ पर तो मैंने 3 बातें लिखी है. इंडियन इंग्लिश लिटरेचर मतलब रिफ्लेक्ट्स इंडियन लाइफ, इंडियन लाइफ्स एंड वैल्यूज, ब्लेंड्स ईस्ट एंड वेस्ट. बोलिए प्लीज, मुझे कम से कम 3-4 लोगों से जानना है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का मतलब क्या है. Feelings and emotions of Indians, their yes culture. sir, yes sir. नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट. हाँ बोलिए, और प्लीज बताइए. Literature about Indian culture. Yes, in English. We are writing in English. Indian English literature. Indian English literature is
Can you see the slide? Can you all see the slide, please? मॅडम Ma'am. तुमचा फोन आहे ना हॉरिझॉन्टल पकडा म्हणजे आम्हाला बरोबर पूर्ण दिसेल कारण की असं अर्ध असं करू. ओके सर. ओके हा मी असं करते. मी त्याचं चेंज करते सर. हो लक्षात आलं माझ्या. करते. फक्त फोन आडवा पकडा ते होऊन जाईल मॅडम. हो सर. सर दिसते आता? सर आलं लक्षात? सर एकदम परफेक्ट मॅडम आता एकदम परफेक्ट. थँक्यू. येस सर. सर समजतंय का लेक्चर मध्ये? चाललंय व्यवस्थित? हो मॅडम एकदम मस्त समजतं मॅडम. Yes. So Indian English literature refers to literary works written in English by Indian authors. It represents the creative expression of Indian writers who use English as a medium to portray Indian life, culture, history, social issues and identity. Yeah. All these things are reflected in the Indian English literature. क्या क्या reflect होता है? देखिए हमारे पास हमारा reflect होता है हमारा Indian life, हमारा culture, हमारा history, social issues. अभी हमारे issues change होते जा रहे हैं. Day by day we are having changed social issues and identity. As an Indian, हम लोग जहां पर भी जाएंगे ग्लोब पर हम लोग क्या रहेंगे? हम लोग इंडियन ही रहेंगे. So whatever the writer is feeling, the writer has experienced, his or she is writing in the literature. That is Indian English literature. Okay, next is what? There is an important branch of Indian literature and has gained both national and international recognition. It is an important branch of English literature. The word is, I think something has gone wrong here. It is an important branch of English literature as a whole. The umbrella term is English literature and the branch is Indian English literature. Bharati English Sahitya. क्या है उसका नाम? उसको हम बोलेंगे भारतीय इंग्लिश साहित्य. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. या देखिए, Indian English literature began during the British colonial period with the introduction of English education in the 19th century. Many Indians started writing poetry, novels, essays and plays in English. जब लोगों ने जब इंग्लिश सीखना शुरू किया तब उन्होंने हमारी अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति को भी जाहिर करना शुरू कर दिया. लैंग्वेज जब आई तो उनका साहित्य भी उस भाषा में उन्होंने लाने की कोशिश करी है. ओके, सो दे स्टार्टेड टू राइट ऑल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन इंडियन मैटर लिखना है हमको इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको हम बोलेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. राइट. अर्ली पायनियर्स इंक्लूड राजा राम मोहन रॉय, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियंस टू राइट इन इंग्लिश, हेनरी लुई विवान देरोजियो, an early Indo-Anglian poet. Bankim Chandra Chatterjee, though mainly a Bengali writer, he also wrote in English. During the late 19th and early 20th centuries, Indian English writing developed strongly, especially in poetry and fiction. Fiction मतलब जी, fiction मतलब क्या? Novel. Poetry मतलब पोइट्री का मतलब क्या है बच्चों? अब बच्चे आप मेरे अभी आप क्लास में जी बोलिए, पोइट्री का मतलब? पोइट्री का मतलब क्या है? हेलो, रिदमिक कंपोजिशन. येस, रिदमिक कंपोजिशन. आले असतील तर त्यांना 1,00,000 रुपये द्यावे लागतील. हॅलो सर, माईक बंद करा तुमचा प्लीज, नंतर पैसे द्या. माईक बंद करा अगोदर. प्लीज there are multicultural participants in this class. Please don't talk in Marathi, talk in Hindi or English please. Yes, now everything has phases. हर बात की फेज होती है. हमारे जैसे चाइल्डहुड का फेज होता है, फिर हम लोग कुमार अवस्था में जाते हैं, फिर हम लोग यंग होते हैं, फिर हम लोग अडल्ट होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं. वैसे इसका भी फेज है. मेजर फेजेस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस के पहले. इंडिपेंडेंस कब मिला हमको? 1947. डेट क्या है जी? 15th August. Yes, 15th August 1946 we got independence. From whom? Britishers, right. The British rule ended and we got independence on 15th August 1947. उसके पहले का लिटरेचर होगा हमारा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का. उसमें जो भी लिखा गया है वो सब स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है. The literature before independence reflects the struggle for freedom from the clutches of the British. Yes. त्याच्यामुळे झाला ना, ते क्लर्कच गेलो सोडून. हॅलो
Hello. Sir. Hello. He has turned off his mic. Please turn off your mic. Yeah, please. Vaibhav. आलं Vaibhav. वर त्याचं भागत नसेल Okay. Should I continue? Huh. Okay. So this period focused. नाईटला संध्याकाळी Hello, sir. Mic बंद करा. Hello. चांगलाय बोल पण ती काय उपयोग सोडून Sir, mic बंद करा, please. नाही काय Hello. नाही दिलं नाही त्या पोरानं त्याच्या मागे लागून गेलो तर देतो आणि देतो Sir, mic बंद करा. Sir, please switch नवनाथ off your पाटोले mic. सर, डॉक्टर नवनाथ पाटोले, मी त्या डॉक्टर पोराच्या नवनाथ बाबतीत पाटोले. हाँ मैडम किया अभी उन्होंने बंद. Should I continue? Yes madam. Yeah. So pre-independence period. This period focused on nationalism, social reform, and Indian identity under British rule. So before independence, what was the theme of the Indian writing in English? It was mainly to gain the independence, nationalism. Okay. This period focused on nationalism, social reform, and Indian identity under the British rule. Major writers include Rabindranath Tagore, Gurudev Rabindranath Tagore, Sri Sir Aurobindo, Sarojini Naidu. Fiction writers, I'm giving some examples. Mulkraj Anand, R.K. Narayan, and Raja Rao. These writers portrayed social inequality, caste issues, colonial oppression, and Indian traditions. Now, hello. तुम्ही त्याला म्यूट करू तुम्ही त्यांना म्यूट करू शकता किंवा त्यांना हे पण करू शकता तुम्ही ग्रुप मध्ये काढून पाठवू शकता. हॅलो So please respond to me in the class. Now please tell me some of the works of Gurudev Rabindranath Tagore. Gitanjali. Yes, madam. Gora, he wrote Gora novel, Gora. Which award was given to Rabindranath Tagore? Which award? The greatest Nobel award in Prize. Yes, madam. Yeah. Post office? Yes, post office, yes. Yes. And could you please tell me the novels of these writers, Mulkraj Anand, R.K. Narayan, and Raja Rao? Name of some novels of these writers? Swami and his friends? Kantapura. Yes. Sir, the guide. Right. Yes. The English Untouchable. teacher. Yes. Malgudi Days by R.K. Yes. Narayan. Yes, madam. Kantapura by Raja Rao, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Some more names are also welcome. Yes. Next is the post-independence period. The post-independence. Now, pre-independence, we have received independence, and after independence, what is the psyche of the writers? How are they writing? So after 1947, themes expanded to include modern identity, urbanization, partition, globalization, and diaspora experiences. Important writers include Salman Rushdie, Amitav Ghosh, Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri, Anita Desai. There are many, but these are some examples I'm taking, okay, in the slides, okay. So their works explore themes like migration, cultural conflict, memory, feminism, and post-colonial identity. Now kindly give me the name of the works of these writers. Writer's name and the work's name. Yes, please. Jhumpa Lahiri's Interpreter of Melodies. Yes, very Anita good. Desai's Fire in the Mountain. Very Amitav good. Ghosh's Shadow Lines, Arundhati Roy, God of Small Things. Very good. And Salman Rushdie's Midnight's Children. Very good. Very nice. Very nice. Nagaland. You're from Nagaland, right, madam? Desai, Cry the Peacock. Yes, ma'am. Yes, very good. Yeah, thank you. Yes, next. Yes, madam. Yes. Arundhati Roy is the god of small thing. Yes, sir. Very correct. Yes, sir. Very good. Very good. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So major themes. Now, what are the themes in the Indian English writing? Themes क्या है? किस बारे में हम लोग लिखते हैं, writers लिखते हैं? Writers हमारे में से एक होता है. हम लोग जो सोचते वही वो सोचता है. हमको जो फील होता है वही उसको वही फील होता है. सिर्फ वो लिख पाता, हम लोग लिख नहीं पाते बस.
बट वी ऑल आर सेम, हमारी फीलिंग्स सेम है, हमारी साइकी सेम है, हमारे अंदर कुछ मचल रहा है वो भी सेम है, जो लग रहा है लेकिन बात नहीं कर पाते वो भी सेम है, पर वो क्या करते हैं, पेन लेकर लिखता है पेपर पे। हम लोग भी एक्सप्रेस कर पाते, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ हमको लिमिटेशंस होते हैं। मेजर थीम्स, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कॉमनली डील्स विद nationalism and freedom struggle, social reform and its caste discrimination, rural versus urban life, partition of India, identity and diaspora, gender issues and feminism, tradition versus modernity, multiculturalism and globalization. ये मेजर थीम्स है। थीम्स और भी है हमारी, ऐसे नहीं कि इतनी थीम्स है, लेकिन ये हमारी मेजर थीम्स है। ठीक है, इन थीम्स के बारे में और इसके बावजूद भी हम उसमें डील करते हैं। नाउ देयर आर मेनी न्यू थीम्स coming in the Indian English literature. Okay. Characteristics. What are the characteristics of Indian English literature? Indian themes expressed through the English language. हम लोग सोचते हैं हमारी मदर टंग में है। If my mother tongue is Marathi, it is Marathi. Not if, it is Marathi. But then if I want to write in English, I will think in Marathi and then translate into English. And then I'll write in English. So I'll think in my mother tongue. So everybody in India has a different mother tongue other than English. शायद ही किसी की मदर टंग इंग्लिश इंडिया में है, लेकिन वो सोचता हमारी मदर टंग में है, फिर लिखता इंग्लिश में है। यूज ऑफ इंडियन वर्ड्स, idioms and cultural expressions, blend of Eastern philosophy and Western literary forms, realistic portrayal of Indian society. सोसाइटी में जो चल रहा है, जो बदल रहा है, जो हमको फील हो रहा है, वो हम उसमें लिखने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है देखिएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? Indian English literature has brought Indian culture and experiences to global readers. It has contributed significantly to world literature and post-colonial studies. Many Indian English writers have won prestigious international awards and recognition. Indian English literature is the body of literature written by Indian authors in English that reflect the social, cultural, political, and historical realities of India. It serves as a bridge between India and the world, expressing Indian identity through a global language. English is a global language. English is a link language. English is a language of communication, language of profession, language of money. You can get more money with English, I suppose, like that. Because with English you can get job worldwide. Okay, so इस global language में हमको हमारी भावनाएं, हमारी समस्या, हमारा कल्चर, हमारे में जो हो रहा है, हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमको दुनिया में बताना है, दुनिया में प्रसारित करने के लिए हमको इंडियन लिटरेचर का सहारा लेना जरूरी है। Indian English literature is giving what is happening in India to the world. It's a bridge between the world and India as a whole. Okay, importance. Yeah. Now what is next? Rise of multicultural voices. अब इंडिया में क्या है? Multicultural voices है। इसके पहले मैं आपको एक आर्टिकल आपके लिए पढ़ना चाहूंगी. That is multiculturalism in Indian English writings. Okay. ये आर्टिकल लिखा है श्री मंगेश. हेलो. ये आर्टिकल लिखा है मंगेश दिगंबर पांचाल, इन्होंने, ये है रिसर्च स्कॉलर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, SRTM नांदेड़. ओके, SRT यूनिवर्सिटी नांदेड़. So what he says, the topic is multiculturalism in Indian English writing. Now we have talked about multiculturalism in the world. We have talked about the melting pot, the culture of UK, culture of USA, what people feel when they are immigrants, when they are living in a diasporic condition. Okay, now this paper deals with the multiculturalism in Indian English, multiculturalism in Indian English writings in English. In sociology and literature, multiculturalism describes how a given society deals with cultural diversity based on the underlying assumptions that members of the often very different cultures can coexist peacefully. Multiculturalism expresses the view that society is enriched by preserving, respecting and even encouraging cultural diversity. अभी हम यहाँ पर तीन बातों के लिए बात करेंगे. There is literature, feminist voices, regional narratives. यहाँ पर ट्राइबल के बारे में मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, पर हम उसके बारे में बात करेंगे. ट्राइबल लिटरेचर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं. Okay, in the area of political philosophy, multiculturalism refers to how societies choose to formulate and implement official policies dealing with the equitable treatment of different cultures. It takes place on a nationwide scale or within a nation's communities. It may occur either naturally through immigration or artificially when jurisdiction of different cultures are combined through legislative decree in the case of French and English Canada. India is the best example of multicultural society where people speak 122 major languages and 1599 other languages. The Indian society has been multicultural, multireligious and multilingual. Within India, culture changes from state to state
region to region, religion to religion. Present novel compare multicultural aspects not only within India but also those of India with other countries. Some migrant Indian writers in other places like America, Canada developed their way of writing, which consists of multicultural elements, cultural conflict, recognition, mutual concern, peaceful coexistence, etc. They depict their cultural experiences in their novels, but each writer has a different experience regarding it. ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर गए तो अच्छे हमारे हैं लेकिन जो भी एक्सपीरियंसेस है अच्छे बुरे वो सब हमने उसमें लिखे हैं, लेखकों ने उसमें लिखे, हमको बताया है कि उन्होंने क्या फील किया है. Multiculturalism in India is too often ignored as a significant factor in the proliferating work in cultural studies or as part of socially progressive critical theory. As official policy, multiculturalism succeeds to create social cultural harmony, mutual tolerance and respect among different cultures. Tolerance is very important. Mutual tolerance की अगर बात हो रही है तो हमको टॉलरेट भी करना है. हमें पसंद नहीं है लेकिन हमको टॉलरेट करना जरूरी है. हमको पसंद लेकिन हमको टॉलरेट करना जरूरी है. As an official policy, multiculturalism succeeds to create social cultural harmony, mutual tolerance and respect among different cultures. The present study, जो इन्होंने स्टडी करी मंगेश दिगंबर पांचाल वो बोलते हैं यहाँ पर, the present study intends to compare and contrast such kinds of experiences and notions of writers with the help of select Indian English novels. The chief proponents of multiculturalism believe that people should retain at least some features of their traditional culture. Opponents say that multiculturalism threatens the social order by diminishing the identity and influence of the predominant culture. While acknowledging that it is a socio-political issue, this article will focus on the sociological aspects of multiculturalism, the two primary theories of models of multiculturalism as how different cultures are integrated into a single society, are best defined by the metaphors commonly used to describe them, the melting pot and the salad bowl theories. अभी हम लोग दो थ्योरी यहाँ पे देखेंगे मल्टीकल्चरल इंडिया के बारे में, वो है मेल्टिंग पॉट एंड सैलेड बाउल. सैलेड बाउल मतलब कच्ची सब्जियां एक बाउल में होती है मिक्स, उसको हम लोग मिक्स भी खाते हैं, अलग से भी खाते हैं. सैलेड बाउल, सैलेड फ्रूट का भी होता है, सैलेड सब्जियों का भी होता है, सैलेड बीन्स का भी होता है, मिक्स बीन का भी सैलेड होता है, सैलेड हमारा नूडल्स का भी सैलेड बन सकता है उसमें हम सब्जियां डालें. तो द मेल्टिंग पॉट थ्योरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में. I hope you are listening to me carefully. Excuse me, please respond. Yes, Please ma'am. respond. हाँ जी, respond करेगा. Yes, ma'am. Melting pot. जी हाँ, melting pot theory क्या है? The melting pot theory of multiculturalism assumes that various immigrant groups will tend to melt together, abandoning their cultures and eventually becoming fully assimilated into the predominant society. Typically used to describe the assimilation of immigrants into the United States, the melting pot theory is often illustrated by the metaphor of a foundry's melting spots in which the elements iron and carbon are melted together to create single stronger metal steel. हम लोग अगर अभी तो सोना बहुत महंगा हो गया लेकिन जो सोना खरीदने जाते हैं तो प्योर सोने की कोई भी चीज नहीं बनती है, कोई भी ज्वेल जो बनता है वो प्योर सोने का नहीं बनता, उसको मिक्स करना पड़ता है, तो वहां पर वो मेल्ट हो जाता है, वो धातु, जो धातु सोना है, धातु मेटल सोना कोई और धातु मिक्स करके उसको मोल्ड करके वो हमारा जो है हमारा जेवर बन जाता है. ओके, सिंगल स्ट्रॉन्गर मेटल स्टील. इन 1782 फ्रेंच अमेरिकन immigrant J. Hector St. John de Crevecoeur wrote that in America, individuals of all nations are melted into a new race of men whose labors and posterity will one day cause great changes in the world. The melting pot model has been criticized for reducing diversity, causing people to lose their traditions, and for having to be enforced through governmental policy. For example, in the US Indian Reorganization Act of 1934 forced the assimilation of nearly 350,000 indigenous peoples into American society without a regard for the diversity of their heritages and lifestyles. ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉट थ्योरी. अब ये थ्योरी भले यूएस में हुआ है तैयार, प्रोपाउंड हुआ, लेकिन हमको ये इंडिया में भी हमको दिखाई देता है कि हम लोग भी मेल्टिंग पॉट थ्योरी में आ जाते हैं, उसमें हम लोग बिलीव करने लगते हैं. इसमें हम लोग जो लोग बाहर से यहाँ पर आके बसे हैं किसी और शहर में, जैसे कि छत्रपति संभाजीनगर, उसको पहले औरंगाबाद कहा जाता था, तो जो लोग यहाँ पर, ये मिनी इंडिया मेरे ख्याल से, मेरा जो शहर है छत्रपति संभाजीनगर, यहाँ पर हर स्टेट के लोग आकर बसे हैं, तो उनकी कल्चर हमने पूरी अपना ली है, वो भी हमारे कल्चर में पूरे एक ग्रुप हो गए, पूरे मेल्टिंग पॉट में एक साथ आ गए हैं. द सैलेड बाउल थियरी. व्हाट इज द सैलेड बाउल थियरी?
A more liberal theory of multiculturalism than the melting pot, the salad bowl theory describes a heterogeneous society in which people coexist but retain at least some of the unique characteristics of their traditional culture. सैलड का बाउल होता है, कच्चा सैलड, उसमें गाजर है, मूली है, टमाटर है, प्याज है, ओके, और उसमें हम लोग एक टुकड़ा भी उठाकर खा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे सैलड बॉल थ्योरी। मेल्टिंग पॉट में वो मिक्स हो गए पूरा, कम उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं रहा, वजूद कुछ भी नहीं रहा, जैसे कि शक्कर डाली हमने दूध में, वो शक्कर पूरी तरह घुल जाती है, ओके। लेकिन यहाँ पर है सैलड बॉल का मतलब हम लोग एक भी है लेकिन अलग अलग भी है। हम लोग गाजर का टुकड़ा उठाकर अकेले खा सकते हैं, ककड़ी अकेले, कोकम्बर अकेले उठाकर, खीरा अकेले उठाकर खा सकते हैं, मूली उठाकर खा सकते हैं, वो है हमारा सैलड बाउल थियरी। A more liberal theory of multiculturalism than the melting pot, the salad bowl theory describes a heterogeneous society in which people coexist but retain at least some of the unique characteristics of the traditional culture. Like a salad's ingredients, different cultures are brought together, but rather than coalescing into a single homogeneous culture, retain their distinct flavors. In the United States now, New York City, with its many unique ethnic communities like Little India, Little Odisha, and Chinatown, is considered an example of a salad bowl society. The salad bowl theory asserts that people don't need to give up their cultural heritage to be considered members of a dominant society. For example, African Americans do not need to stop observing Kwanzaa rather than Christmas to be considered Americans. On the negative side, the cultural differences encouraged by the salad bowl model can divide a society, resulting in prejudice and discrimination. In addition, critics point to the 2007 study conducted by American political scientist Robert Putnam, showing that people living in salad bowl multicultural communities were less likely to vote or volunteer for community improvement projects. सैलड बॉल में जो रहते हैं, खुद का भी बचा के रखा है और दूसरों का भी अपना लिया है, उसको हम बोलेंगे सैलड बॉल थियरी, ओके, उसको हम बोलेंगे सैलड बॉल थियरी। Characteristics of multicultural society. Multicultural societies are characterized by people of different races, ethnicities, and nationalities. The characteristics of multiculturalism often spread into the community's public schools where curricula are crafted. Yes? Madam, your PPT is not moving, madam. It is stopped. Yeah, I'm not moving it. I'm not moving it. Hello. Something different now, so I thought whether the PPT has solved. No. I'm not moving it, sir. I'm talking about multiculturalism here. Yes. Okay, madam. Hello, sir. Yeah. Sir, hello. Yes, madam. Got it. Yeah. Please, yes. I'm talking about salad bowl theory and melting pot theory, sir. Because now all these cultures will melt in one pot. Yes. Okay. That's why I'm explaining this according to this slide, sir. Yes, madam. Far from an exclusively Indian phenomena, examples of multiculturalism are found worldwide. In India, for example, newspaper articles and radio and television programs are commonly presented in all native languages. If you go to Mumbai, if you are traveling to Mumbai, in between you will go for, if you switch on the FM radio, you will listen to Gujarati station. Gujarati, because there are many Gujarati people in Mumbai. In Aurangabad, I was studying in the school, in English medium school, but it was governed by the Sikh community. So we had Punjabi as one of the languages in my school. So I have learned Punjabi also. Okay. So the characteristics of multiculturalism often spread into the community's public schools, where curricula are crafted to introduce young people to the qualities and benefits of cultural diversity, though sometimes criticized as a form of political correctness. Educational systems in multicultural societies stress the histories and traditions of minorities in classrooms and textbooks. A study conducted by the Pew Research Center found that the post-millennial generation of people aged 6 to 21 are the most diverse generations in Indian society. Okay, why diversity is important? Multiculturalism is the key to achieving a high degree of cultural diversity. Diversity occurs when people of different races, nationalities, religions, ethnicities, and philosophies come together to form a community. A truly diverse society recognizes and values the cultural differences in its people. Okay, proponents of cultural diversity argues that it makes humanity stronger and may be vital for its long-term survival. In 2001, the General Conference of UNESCO took this position when it asserted in the Universal Declaration on Cultural Diversity that cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity. What is biodiversity? Hello? Yes, madam. What is biodiversity? Various living beings living together. Coming together. Yes, sir.
Today, entire countries, workplaces, and schools are increasingly made up of various cultural, racial, and ethnic groups. By recognizing and learning about these various groups, communities build trust, respect, and understanding across all cultures. Now, see here, what is this in Indian English literature? Multicultural literature describes how people live in different parts of the world. In other words, we can learn about the cultures and beliefs. It also presents an accurate representation of the culture it portrays and must be free from typical stereotypes, okay, or beliefs that about a particular group that is oversimplified or based upon generalizations. Through these accurate representations, we can build a clear understanding of the culture's heritage as it is portrayed in the text. Now, in India, there are multicultural voices. Here we are talking about three voices. There is literature, feminist voices, and regional narratives. One more is tribal literature. Let me just talk about tribal literature first. Okay, tribal literature first. ट्राइबल लिटरेचर के बारे में पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इन वॉइसेस के बारे में बात करेंगे। ये हमारा मल्टीकल्चरलिज्म का सबसे पहला एस्पेक्ट आता है ट्राइबल लिटरेचर। क्यों? आदिवासी साहित्य बहुत महत्व का है क्योंकि वो ओरिजिनल साहित्य है, दैट इज द ओरिजिनल लिटरेचर। उसका पीपीटी नहीं बनाया मैंने, आपको बस उसको मैं पढ़कर सुनाती हूँ। Indian English literature is inherently multicultural, reflecting India's vast diversity of languages, religions, caste, and ethnic communities. Among these diverse voices, tribal Adivasi literature occupies a significant space as it represents communities that have historically remained marginalized. जो कि मेन सेंटर से बाजू में है उसको हम बोलेंगे marginalized and underrepresented. They are not presented but they are underrepresented. Tribal writing in English becomes a powerful medium through which indigenous identity, resistance, ecological consciousness, and cultural survival are accumulated with a multicultural national framework. Multiculturalism in Indian English literature emphasizes coexistence, plurality, and recognition of differences. Tribal literature, multiculturalism in just a moment. Multiculturalism in Indian English literature emphasizes coexistence, plurality, and recognition of differences. Tribal literature challenges mainstream narratives and demands equal cultural legitimacy within the Indian nation state. Okay. Concept of tribal literature क्या है देखिएगा। ट्राइबल आदिवासी साहित्य मतलब ट्राइबल लिटरेचर refers to literary works that depict the life, culture, myth, traditions, struggles, and worldwide view of Adivasi communities. It includes oral narratives. Oral narratives बहुत ज़्यादा है ट्राइबल की, वो लिख पढ़ नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने oral narratives बहुत डेवलप किए हैं। Folk tales और myth and songs. Written works by tribal authors जो अभी आ रहे हैं. Representation of tribal life by non-tribal writers. Okay, in the Indian English literature context, tribal literature emerges either through translation from regional languages or directly through English writing. Multiculturalism and tribal identity. Multiculturalism recognizes cultural diversity and promotes the idea that multiple cultural identities can coexist within a single nation. Tribal literature contributes to multicultural discourse by asserting indigenous identity, preserving oral traditions, resisting cultural assimilation, challenging dominant cultural hegemony. The concept of cultural pluralism becomes central here as tribal communities seek recognition without losing their distinctiveness. Major tribal voices in the English literature are Mahashweta Devi. Although not tribal herself, Mahashweta Devi extensively wrote about tribal communities such as the Santhals and Mundas. Works like Draupadi and Aranyar Adhikar highlight exploitation, displacement, and resistance. Her writings expose the marginalization of tribal people within post-colonial India. Ram Dayal Munda, a tribal intellectual from Jharkhand, Ram Dayal Munda emphasized the importance of tribal worldwide language preservation and cultural identity. His works articulate indigenous epistemology and challenge Western frameworks. Nirmala Putul. Nirmala Putul, her poetry reflects the struggles of tribal women, displacement, ecological destruction. She brings a gendered dimension to tribal multicultural discourse. Hansada Sovendra Shekhar. In works like The Adivasi Will Not Dance, he portrays contemporary tribal life, identity crisis, migration, and socio-political exploitation in a globalized world. Themes of multiculturalism in tribal literature में क्या है देखिएगा, identity and assertion.
Tribal literature asserts a distinct cultural identity against homogenizing national culture. The assertion of Adivasi-ness challenges caste, Hindu dominance, and colonial narratives. Oral tradition and cultural memory. Oral storytelling is central to tribal culture. Myth, song, and legends preserve collective memory and reflect a worldview different from Western rationalism. Resistance and protest. Many tribal texts are narratives of resistance against लैंड एलियनेशन, उनकी जमीन हड़प लेते हैं लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पे जाके इंडस्ट्री उभारते हैं, स्टेट वायलेंस, कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन. This aligns with multiculturalism's emphasis on minority rights and social justice. Ecological consciousness. Tribal literature strongly emphasizes harmony with nature. Forest, land, and rivers are not commodities but sacred entities. उनके लिए भगवान है, उनके लिए भगवान है. This ecological worldview contrasts with capitalist डेवलपमेंट मॉडल्स. मुझे याद आता है सुंदरलाल बहुगुणा का वो मोमेंट, चिपको आंदोलन. उन्होंने पेड़ों को हक किया था, उसको गोद में भरा था कि नहीं, उनको हम नहीं करेंगे, उनको बस बाहों में भर लिया था कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे. उसको बोलते हैं चिपको आंदोलन, बहुत फेमस हुआ था वो. जेंडर विथ ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट. Tribal women face double marginalization as women and as Adivasis. The voices expand multicultural discourse by including intersectionality. Okay, so tribal literature as a counter discourse. Narratives challenge colonial historiography and Brahminical dominance also. This is all about the tribal. Now, what is the challenge in representation? Despite growing recognition, tribal literature faces limited publication platforms, exoticization by mainstream writers, linguistic barriers, political marginalization. True multiculturalism requires not just representation but equal cultural respect also. That is all about tribal literature. ये हमारा major voice है. Now, next is what? Dalit literature, feminist voices, and regional narratives. These are the multicultural voices. Okay. Yes, sir. The slide is moving now. Hello. Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Dalit literature. Dalit literature का मतलब क्या है? बोलिए. What do you understand by this term, Dalit literature? Literature of the protest. Yes. By the Dalit writers. Okay. To meet their rights, basic rights. Yes. Expressing their pain, suffering. Yes. And atrocities done on them by the upper caste people. Yes, sir. Ma'am, Dalit literature is about oppression, ma'am. Oppression by it is about the self-realization and self-existence. Oppression by the dominant groups. Yes. Can be different dominant groups, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Can be yes, a sir. revolt against atrocities. The established culture. Yes, madam. Yes. Some more views on the literature. Some more views. It is also about the assertion of reality. Yes. Or assertion of self-realization. Yes, madam. Very correct. Yeah. So the literature in Indian English literature refers to writings by or about Dalits, historically oppressed communities formerly labeled as untouchables, expressed through the medium of English. It is a powerful literary movement that challenges caste-based discriminations, social injustice, and oppression deeply rooted in Indian society. Dalit writing is not merely a literary expression, it is a form of social protest, resistance, and assertion of identity. It gives voice to those who were historically marginalized and silenced. चुप कराया था उनको, फिर अभी वो उनका एक्सप्रेशन करने लगे. What is the meaning of Dalit? Dalit का मतलब क्या है? What is the meaning of the word Dalit? The term Dalit means broken. Okay, broken or oppressed. It refers to communities placed at the lowest level of the traditional caste hierarchy. Dalit literature emerged as a response to centuries of social exclusion, humiliation, and inequality. The ideological foundation of Dalit writing is strongly influenced by the thoughts of Dr. B.R. Ambedkar, who fought against caste discrimination and worked for social justice and equality. Okay. Emergence of Dalit literature. Dalit literature first developed strongly in regional languages, especially Marathi. Marathi में वो ज़्यादा strongly express हुआ है. Major contribution Marathi literature का है Dalit literature में, इंडिया के या फिर वर्ल्ड के भी हम लोग बोल सकते हैं. Okay. So people of Maharashtra have strongly written regarding the oppression done by certain group of people on the Dalits. Okay. So Dalit literature first developed strongly in regional languages,
especially Marathi in Maharashtra during the 1960s and 1970s. Later, many works were translated into English, and Dalit writers also began writing directly in English. The rise of Dalit Panthers, a social movement inspired by the Black Panthers, gave momentum to Dalit literary expression. कहाँ पर था Black Panther? In African American context. Yes, madam. Yes, madam. Black Panther वहां पर था, वहां से इंस्पायर होकर यहाँ पर उन्होंने शुरू किया दलित पैंथर. Dalit Panther. Okay. Yes. Major Dalit writers in English literature, in Indian English literature, कौन से हैं वो देखिए. Some important Dalit writers whose works are available in English include Om Prakash Valmiki, Jhutan, autobiography उनकी, Baby Kamble, The Prison We Broke, Bama Karukku, Sharan Nimbale, The Outcast, Akkar Mashi, Namdev Dhasad, revolutionary Dalit poet. Though some originally wrote in regional languages, their works in English translations form an important part of Indian English literary studies. कुछ और नाम आपको याद आते हैं क्या? प्लीज मुझे बताइएगा. Do you remember some more names of the literature books? किशोर शांताबाई. Poisoned bread. Yes. कोल्हाट्याचं पोर. Yes. शांताबाई काळे. बरोबर. दया पवार बलूत. Yes. Poison bread. किसी ने बोला poison bread? बोला किसी ने poison bread? हेलो. हाँ मैम, मैंने बोला शायद वो कलेक्टेड एंथोलॉजी है. बराबर है. पॉइजन ब्रेड मेरे पापा की पोएम है, पॉइजन ब्रेड तथागत नाम की. मेरे पापा की पोएम है पॉइजन ब्रेड बुक में. वो प्रिया आडरकर मैडम ने उसको एडिट किया है मैडम. माय फादर भगवान सवाई साहेब, ही इज अ दलित पोएट एंड ही इज अ ग्रेट पोएट इन महाराष्ट्र रीजन. उनका पोएम है वहाँ पे तथागत नाम का. अगर आपने बुक पढ़ी है पॉइजन ब्रेड तो उसमें उनका पोएम दिखेगा आपको, मेरे फादर का. हेलो मैडम. मैम मुक्ति बोध एंड दत्ता भगत यस यस. तो पॉइजन ब्रेड में अगर पढ़ा आपने पॉइजन ब्रेड, मेरे पापा की पोएम आपको दिखेगी. यस. some more works you can quote. Sharat Chandra Mukti Bodh and Datta Bhagat are also the Dalit writers. Yes. Yes. आठवणींचे पक्षी बाय पळी सोनकांबळे पण आहे. येस. गोलपीठा बाय नामदेव ढसाळ. हो, गोलपीठा पण आहे. बरोबर आहे. परवडते ना. Yes. परवडते ना ते. आता 110चा ऍव्हरेज माझ्या चेतकचा आहे, पण मी कधी पजवलं तिला 65-70च्या रेंज मध्ये भंडारा ते 70-80 वर येऊन जाईल. ऍव्हरेज डाऊन करून टाकते करते ना. Somebody's mic is on. Yeah, please tell them. Hello. टेंबरे बंद सर. करा टेंबरे please. सर. माइक बंद करा. हेलो. और हाईवे पे एकदम कम स्पीड पे चला भी नहीं सकते थे. टेंबरे सर. कभी नहीं. तुमको 50-55 चलाना ही पड़ेगा. सर माइक बंद कीजिए प्लीज आपका. हेलो. माइक हाईवे बंद पे करा कम चलाना है तो साइड में चलाओ. तुम्हारी लेन क्रॉस नहीं करने का. बॅटरी केवळ जेवण गेल्यानंतर. रोल नंबर 54. मार्केट फुरकेटसाठी. रोल नंबर 54. तुम्हाला 100 रुपयाचा पेट्रोल लागते 180 दिवसभर. हो. मैडम. हमारा तो 50 रुपए का ऐसे जाता हूँ पेट्रोल. You can mute your mic off. हेलो. माइक बंद करो प्लीज. प्लीज माइक बंद करो प्लीज. HRTC सर. HRTC पीपल प्लीज. झाकडे सर. वैभव. गौरव सर. धुवून टाकून चाललेले ते तिला जावस म्हणून राहून ते हे राहील. मेरी गाड़ी की वैलिडिटी नहीं सर, इसकी वैलिडिटी पूरी खत्म होगी ना, खेत जाने के गाँव में रखूंगा. गाँव में होना बस. हेलो. मेजर थिंग्स एनीवे. मेजर 54 नंबर तुमचा माइक अनम्यूट करा. म्यूट करा तो. 54 नंबर. गौरव सर. अमोल सर. वैभव सर. ठीक है सर विषय युनिसेफ नहीं है, फक्त तेथील लोचा कसा है सर. वो साला अपने को ध्यान नहीं रही थी चार्जिंग कर रहा है करके. अब इसमें क्या है, रोड पे गए तो पेट्रोल है कि नहीं समझ में आता है. बस ये फर्क है. अरे माइक बंद करो ना. हेलो. वो एक बार आदत होगी ना तुम्हारी, अब रफ यूज करने वालों को तो जमता नहीं सर. हेलो. एक मिनट मैडम. वैभव सर को कॉल करना है. आला
The major themes, Dalit literature. हाँ सर. Yes. Yes. हाँ मैडम, you may start now. Hello. Hello, madam. Hello, madam. Am I audible? Yes, madam, you may start now. Hello, madam, you may start now. Yes, madam, now you can unmute yourself. Am I audible, sir? Yes, madam. Okay. Just a moment, sir. Yes, madam. Now I have become co-host, so if someone speaks, no, I will turn his mic off. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Can you see my screen? Yes. Yes, ma'am. Few minutes, sir. Just few minutes, okay? It's opening. So major themes in the literature are caste oppression and untouchability, social humiliation and exploitation, poverty and deprivation, struggle for dignity and identity, protest and resistance, education and as empowerment, assertion of self-respect. Autobiography as is a dominant genre because it presents real life experiences of caste discrimination. Okay, these are the themes of Dalit literature, major themes. Now the characteristics. Sir, can you see the screen? Yes, madam. Screen is visible. Just hold your phone horizontally. Yeah, okay. So realistic and direct language, emotional intensity and anger against injustice, assertion of Dalit identity, rejection of traditional upper caste literary standards, focus on lived experiences rather than imagination. Dalit literature challenges mainstream Indian English literature by presenting the perspectives of the marginalized. Okay, significance in Indian English literature. What is significant here? See, significance. Dalit literature has widened the scope of Indian English literature by including subaltern voices. It has contributed significantly to post-colonial studies, identity politics, and social justice discourse. It questions the romanticized image of Indian society and exposes the harsh realities of caste discrimination. Dalit literature in Indian English literature represents a movement of resistance, identity, assertion, and social transformation. It gives voice to the oppressed and highlights the need for equality and human dignity. By bringing Dalit experiences into the English language, it has reached a global audience and strengthened the discourse on human rights and social justice. So,
It is about Dalit literature. We're talking about Dalit literature. Feminist voices. Next is what? Feminist voices. What is feminist literature? What is feminist literature? Yeah, the literature written by women about Written their by pain, women. suffering, and their basic human rights. Yes. But even a male can be feminist. Do you agree with me? Yeah, some of them are there. Yes. Some of the males are Yeah. feminist. Okay. For example, So who wrote the book The Second Sex? uh, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir. Simon de Beauvoir. Simone de Beauvoir wrote the book The Second Sex. Okay. Feminist voices. Can you just name some feminist text or text which advocate feminism? Yeah, Silence the Court is in Session, Kamla, Yeah. Baby, Kanyadan, Hashiram Kotwal. Then we have Okay. Okay. Feminist voices in Indian English literature refer to writings by Indian authors in English that focus on women's experiences, gender inequality, patriarchy, identity, and resistance. These writings challenge traditional norms that subordinate women and aim to assert female autonomy, dignity, and empowerment. Feminist literature in India is not merely about women, it is about questioning structures of power, social conditioning, and cultural expectations imposed on women. Okay, that is feminist. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है देखिएगा, द रूट्स, उसके रूट्स कहाँ पर है, वो कहाँ से शुरू होता है? फेमिनिज्म, स्त्रीवाद, स्त्रीवाद कहाँ से शुरू होता है? स्त्रीवाद मतलब पुरुषों को हेट करना नहीं होता है. It is not hating men. Okay, it is advocating the rights of women. The roots of feminist thought in India can be traced to 19th century social reform movements that advocated women's education, widow remarriage, and abolition of practices like child marriage. किसने शुरू किया था विडो मैरिज इंडिया में? Raja Ram Mohan Roy. यस सर, यस सर. सती प्रथा किसने बंद करी थी? Raja Ram Mohan Roy. जी. महाराष्ट्र में किसने ये काम किया था? महात्मा फुले. और धोंडो केशव कर, महर्षि धोंडो केशव कर. यस, महर्षि धोंडो केशव कर, महात्मा फुले. इनका बहुत बड़ा काम है स्त्रियों के एजुकेशन के बारे में. या in Indian English literature, early women poets like Sarojini Naidu expressed women's emotions and identity within a nationalist framework. However, strong feminist assertion became visible after independence, especially from the 1960s onwards, when women writers began exploring psychological depth, sexuality, domestic oppression, and gender politics. साइकोलॉजिकल डेप्थ का मतलब होता है कि साइकोलॉजी में जो जो गड़बड़ चल रही है, साइकोलॉजी अफेक्ट कर रही है, किस तरह से इंसल्ट होता है, किस तरह से घर में सेकंड सिटीजनशिप मिलती है, किस तरह से हमेशा एक नकारा जाता है, वो वॉइस आया है ऊपर वुमेन का, उसको हम बोलेंगे फेमिनिस्ट इमोशंस व्हेन दे आर राइटिंग इन फेमिनिस्ट राइटिंग्स. ओके. Some prominent feminist voices include Kamala Das, known for bold confessional poetry and exploration of female desire and identity. Anita Desai focused on women's inner conflicts and psychological struggles. Shashi Deshpande highlighted middle-class women's domestic oppression. Arundhati Roy addressed gender, caste, and social injustice. Jhumpa Lahiri explored identity, migration, and women's emotional lives. Bharti Mukherjee focused on immigrant women's transformation and identity. These writers brought women's experiences from the private sphere into public literary discourse. All women suffer the same, but some women can write. Not all women can express what they feel. Okay, so major themes क्या है देखिएगा. What are the major themes? I hope the screen is clear. आपको दिख रहा है स्क्रीन सबको? Hello? Yes, madam. Okay, sir. Okay, sir. Feminist writings in Indian English literature commonly addresses patriarchy and male dominance, marriage and domestic oppression, sexuality and body politics, identity and self-discovery, motherhood and individuality, education and empowerment, intersection of gender and with caste and class. Modern feminist writers also explore LGBTQ plus issues, reproductive rights, and global feminism. Now, what is LGBTQ? Lesbian, gay. Yes. Bisexual, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर. एंड क्वेयर ये भी नया है ट्रेंड, इसको हमको और पढ़ना पड़ेगा. यस, कैरेक्टर्स, characteristics.
psychological realism, confessional tone, especially in poetry, rejection of traditional female stereotype, assertion of female desire and agency, critique of social and cultural norms. Unlike earlier literature where women were idolized as self-sacrificing figures, feminist writers portray women as complex individuals with desires, frustrations and ambitions. Desires, frustrations and ambitions. So desire निकलता है, frustration निकलती है, ambition निकलती है जब वो लिखती है अपने बारे में. Significance, उसका significance क्या है, महत्व क्या है. Okay, significance. Feminist voices have transformed Indian English literature by giving representation to women's lived experiences. जो सहा है, जो जिया है, जो देखा है, जो भाला है, उसको उन्होंने लिखा है. ठीक है. Challenging patriarchal literary traditions, broadening themes beyond nationalism and social reform, contributing to global feminist discourse. They have helped redefine the role of women in literature from passive subject to active narrators to their own stories. Next क्या है देखिए, feminist voices in English literature represent a powerful movement of gender awareness and social transformation. Through poetry, novels, and short stories, women writers have asserted their identity and questioned oppressive structures. Their contribution have enriched Indian English literature by making it more inclusive, diverse, and socially conscious. Regional narratives, local region. Region मतलब प्रादेशिक, प्रदेश. आप जिस प्रदेश से आते हैं उसके बारे में लिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे रीजनल नैरेटिव्स. वो भले ही आपकी मातृभाषा अलग हो लेकिन आप उसको लिखते हैं इंग्लिश में, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में ताकि वो बहुत लोगों की तरफ जा सके, लोगों तक पहुंच सके. रीजनलिज्म, प्रदेशवाद. Regionalism in literature emphasizes on local customs and traditions, rural and small town life, regional dialects and speech patterns, cultural practices and festivals, social hierarchies and power relations, landscape and geography as shaping forces. In Indian English literature, writers often blend English with regional expression, proverbs and idioms to maintain cultural authenticity. कोई टेक्स्ट का नाम बोल सकते हैं, आप रीजनल टेक्स्ट का नाम बोल सकते हैं? Regional text other than Marathi? Yes. People from other state, could you please tell the name of some regional text? Hello, आप मुझे सुन रहे हो सब लोग? Hello, hello, can you all hear me? Hello, can you all hear me? Hello, hello. Yes, ma'am, you are audible. Can you hear me? Okay, okay. Now please tell me the name of some text in regional from your region other than Marathi. मराठी के अलावा आप लोग अदर स्टेट से हो, अलग अलग स्टेट से हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, रीजनल टेक्स्ट का नाम बताइए इंग्लिश में, प्लीज बताइएगा. बताइए प्लीज. मेजर थीम्स इन रीजनल नैरेटिव्स, रूरल लाइफ एंड एग्रेरियन सोसाइटी, फार्मर्स के बारे में वो लिखते हैं, कास्ट सिस्टम एंड सोशल हायरार्की, लोकल पॉलिटिक्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स, ट्रेडिशनल बिलीफ्स वर्सेस मॉडर्निटी, migration and displacement, environmental and ecological concerns, cultural memory and folklore. Regional narratives often present authentic portrayals of everyday struggles, festivals, rituals and community relationships. आपको स्क्रीन दिख रहा है हाँ या ना? रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज. स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? हेलो. Yes, yes, yes. जी जी. Use of language and style. Yeah. Writers incorporate local vocabulary within English, indigenous metaphors and imagery, regional folklore and myth, cultural symbolism. This blending creates what is often called Indianization of English, where the English language adapts to express Indian sensibilities. Okay. Significance. उसका significance क्या है? हम लोगों को regional language, regional literature क्यों पढ़ना है? उसका significance क्या है? Regional narratives preserve local histories and traditions, highlight India's multicultural and multilingual character, challenge homogenized national identity, give voice to marginalized and rural communities, contribute to post-colonial and subaltern studies. They demonstrate that Indian English literature is not limited to urban elite experiences but
deeply connected to grassroots realities. To the grassroots realities, बहुत जमीन से जुड़े होते हैं रीजन के लोग और वो अपनी संवेदनाएं वहां पर एक्सप्रेस करते हैं. Regional narratives in Indian English literature enrich the literary landscape by representing the diverse cultural, social, and geographical realities of India. Though written in English, these works remain firmly grounded in local identities. By bringing regional experiences to national and global audiences, they strengthen the multicultural and pluralistic spirit of Indian literature. तो multiculturalism में हमारा अपना योगदान देते हैं regional literatures. What is next? Diaspora. What is the meaning of the word diaspora? हाँ, बताइए प्लीज. हेलो, हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो सब लोग? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो सर, मैडम, ऑल आर म्यूट. ऑल आर ओके, बट यू कैन हियर मी. से यस, यस टाइप कीजिएगा. आप मुझे सुन पा रहे हो सब लोग? ओके ओके, फाइन फाइन. स्क्रीन दिख रहा है आपको? आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको? मैसेज कीजिएगा. स्क्रीन दिख रहा है? ओके, अभी दिखेगा स्क्रीन आपको. अच्छा, अब दिख रहा है स्क्रीन? Okay. Diaspora literature in Indian English literature refers to works written in English by Indian writers living outside India or by authors of Indian origin settled abroad. These works explore themes of migration, displacement, identity, cultural conflict, and the experience of living between two cultures. The term diaspora means the scattering of people from their homeland to different parts of the world. Okay. Diaspora literature is in English literature refers to works written in English by Indian writers living outside India or by authors of Indian origin settled abroad. These works explore themes of migration, displacement, identity, cultural conflict, and the experience of living between two cultures. The term diaspora means the scattering of people from their homeland to different parts of the world. In the Indian context, it includes both historical migration, indentured labor, colonial movement, and modern migration for education, employment, or professional opportunities. Okay, that is diaspora literature. Diaspora literature. Historical background of diaspora literature.
Indian migration began during the British colonial period when Indians were sent as indentured laborers to countries like Mauritius, Fiji, South Africa, and the Caribbean. In the 20th and 21st centuries, large numbers of Indians migrated to the United States, Canada, and the United Kingdom, and the Middle East also. This global movement created a rich body of literature that reflects the emotional, cultural, and psychological experience of migrants. Okay, मेजर डायस्पोरा राइटर्स कौन है देखिए. Yeah, some prominent diaspora writers in Indian English literature include V.S. Naipaul, explored post-colonial identity and displacement; Salman Rushdie, known for themes of migration and hybrid identity; Jhumpa Lahiri, focused on second-generation immigrant experience; Bharti Mukherjee, portrayed transformation and assimilation of immigrant women; Amitav Ghosh, addressed transnational histories and migration; Chitra Banerjee Divakaruni, explored cultural identity and women's experiences abroad. These writers bring global perspectives to Indian English literature. Major themes. Major themes क्या दिखेगा? Major themes of diaspora writers. Yeah. Diaspora literature commonly deals with identity crisis and search for belonging, cultural conflict between East and the West, nostalgia and memory of homeland, assimilation and alienation, racism and discrimination, generational gap between immigrant parents and children, hybridity and multiculturalism. The idea of home becomes complex in diaspora writing. It may refer to India, the adopted country, or both. Okay. Characteristics. उसकी characteristics क्या दिखिएगा? Diaspora के, literature के, exploration of dual identity, use of multicultural settings, blending of Indian and Western cultural references, psychological depth and emotional conflict, post-colonial perspective. Diaspora literature often reflects the experience of being in between cultures, creating hybrid identities. Significance. What is the significance of diaspora literature? क्या significance उसका देखिएगा? Diaspora literature has expanded the scope of Indian English literature beyond geographical boundaries. It connects Indian literature to global context, highlights the global Indian identity, contribute to post-colonial and transnational studies, reflects globalization and multicultural societies. It shows that Indian identity is not limited to territorial boundaries but extends across continents. Continents के बाहर भी हमारी identity है, ये हमारा literature बताता है. Okay, diaspora literature in Indian English literature represents the voice of Indians living abroad and negotiating multiple identities. It captures the emotional and cultural complexities of migration and belonging by portraying experience of displacement, hybridity, and cultural negotiation. Diaspora writers have enriched Indian English literature and made it truly global in character. Themes of multiculturalism. Now, what are the themes of multiculturalism? Identity, belonging, alienation, assimilation. These are the major themes of multiculturalism. Identity. Who am I? What am I doing here? The theme of identity is central. The theme of identity is central to multiculturalism in Indian English literature. In a culturally diverse nation like India, identity is shaped by multiple factors such as religion, caste, region, language, gender, and class. Writers in English explore how individuals negotiate these overlapping identities within a pluralistic society. Identity in multicultural context is not fixed, it is fluid, dynamic, and often conflicted. For instance, Salman Rushdie in Midnight Children connects personal identity with national history, suggesting that individual lives mirror the multicultural complexity of India itself. Writers explore how religious affiliation influences social relationships, political positioning, and self-perception, particularly in partition narratives and contemporary fiction. Arundhati Roy and other contemporary writers portray the intersection of caste with class and gender, showing how marginalized identities challenge dominant cultural narratives. Next is Ananta Desai and Shashi Deshpande present. Just a moment. Deshpande present women struggling between tradition and modernity, domestic roles and personal aspirations. Gender identity in multicultural society becomes a site of resistance and self-definition. In diaspora literature, identity becomes even more complex. Immigrant characters often experience a sense of
in-betweenness, belonging neither fully to India nor entirely to the adopted country, Jhumpa Lahiri portrays a second generation immigrants negotiating dual identities. Similarly, Bharti Mukherjee explores transformation and assimilation in foreign lands. This results in hybrid identity where individuals combine elements of multiple cultures. Belonging is not only geographical but also emotional. Belonging, I belong here, ये मेरा है. Belonging is not only geographical but also emotional. It involves acceptance by family and society, culture recognition, emotional security, shared values and traditions. When characters fail to achieve belonging, literature often portrays feelings of exile, nostalgia, and identity crisis. What is next? Yeah. Next is multicultural settings sometimes produce identity crisis. Characters may feel alienated due to social discrimination, migration, generational gaps or cultural conflicts. Literature portrays identity as a continuous process of negotiation rather than a stable condition. What is next? Yeah, assimilation. Assimilation का मतलब है क्या करना, देखिए, refers to the process by which individuals or communities adopt the cultural norms, values, apnana, languages and lifestyle of a dominant society. In India, English literature written in English, assimilation is an important theme, especially in the context of multiculturalism and diaspora experiences. Assimilation often involves negotiation between preserving one's original identity and adapting to a new cultural environment. That is called as assimilation. Now see here, we are talking about the critics. But before you talk about the critics, before you go for the critics, let me talk about some other writer, research paper, and the themes of multiculturalism in Indian English literature. Yeah, how they perceive. Yes. Let me just talk about the research paper by Saurabh Kumar. He is from Government College, Bharmoor District, Chamba, Himachal Pradesh. Okay, what he is writing? Yeah, the post-colonial period saw Indian English literature clashing with the legacy of colonialism and the obstacles of nation building in a multicultural society. The partition of India in 1947 led to the creation of the division of the nation into India and Pakistan, highlighting issues of cultural identity and national belonging to the forefront of literacy and political discourse. The plight of the hate, violence, bloodshed, and displacement caused by partition forced writers to combat the realities of communalism, religious division, and difficulties of creating a cohesive national identity in the pluralistic Indian society. In this context, Indian English literature became a crucial space for exploring the ways in which cultural identities are negotiated, contested, and refined in post-colonial India. In addition to the internal cultural diversity within India, Indian English literature has also paved the way for the experiences of the Indian diaspora, which has extended in the wake of migration and globalization. The writings of diasporic writers like V.S. Naipaul, Jhumpa Lahiri, Bharti Mukherjee have explored the intricacies of identity, displacement, and belongings, offering a transnational perspective on multiculturalism. The characters portrayed in the works of diasporic writers are caught between the cultural expectations of their homeland and the pressure of assimilating into a new society. They also depict the psychological and emotional challenges of living between two worlds. These diasporic writers also extend the multicultural themes of Indian English literature beyond the border of India and explore the intersections of cultural identities in a globalized world. Apart from these limits to ethnicity and religion in English literature, multiculturalism also comprises various other forms of social differentiation, such as caste, gender, and class. On the basis of these socially constructed hierarchies, Indian such as Indian English literature also based on caste, gender, and class crisscross to the formation of ultimate experience of oppression or privilege shows the real face of multiculturalism and how it operates in Indian literature. In the writings of Shashi Deshpande, Bama, Arundhati Roy, the impact of intersections of caste and gender may clearly be seen in these writings. Also focus on critical insights into how these identities are shaped by social and cultural forces in India.
In the exploration of multiculturalism in Indian English literature, the English language as a literary medium has played a very significant role. Although English was introduced as a colonial language, it has been found most pertinent by Indian writers to express their cultural realities, reflecting the multilingual nature of Indian society. Many works of Indian English literature contain words, phrases, and idioms from regional vernacular languages. Through the linguistic diversity, Indian writings in English captured the complexities of cultural diversity and added languages as a key marker of identity. Okay, now, a role of colonialism and cultural hybridity in the development of Indian English literature. Like other determining factors of Indian English literature, the influence of colonialism and cultural hybridity developed the epitome of coexistence and mingling of various cultural identities in the form of writing and behavioral studies. The pre-existing complexities and ambiguities of social phenomena had been replaced with cultural coexistence and linguistic transformation on the basis of the utility of a medium of expression, providing new scope and destination to the learners and writers of the colonial period. The cultural hybridity was reflected not only in the themes of their work but also in their language, thought, ideas, and opinions. The use of vernacular terms, idioms, and cultural differences was considered a source of inspiration and motivation for new emerging leaders and writers of the colonial period. Post-colonial theorists like Homi K. Bhabha strongly commended that hybridity decomposes the binary opposition of colonizer and colonized and creates spaces of various doubts and conflicts among the minds of people based on their cultural identity. Post-colonial narratives, identity, hybridity, and nationhood. The period between following the India's freedom in 1947 eyed the rise of new wave of Indian English literature that coped with the inheritance of colonialism and the challenges of building a post-colonial nation. In newly independent India, writers like Salman Rushdie, Arundhati Roy, Ananta Desai, Shashi Deshpande communicated the sophistication of identity, nationhood, and multiculturalism among common masses to promote their own cultural conventions in the light of post-colonial identity. The concept of nationhood and coexistence also came into force through their writing. Salman Rushdie and the post-colonial experience. Salman Rushdie's Midnight Children, a landmark of post-colonial Indian English literature, optimizes the role of multiculturalism in demonstrating the post-colonial narrative. Arundhati Roy also in the book The God of Small Things depicts another exploration of multiculturalism in the context of religion, caste, and gender. Okay. Jhumpa Lahiri and immigrant experience. Jhumpa Lahiri extended the focus on the experience of Indian immigrants in the United States in the novels The Namesake and Interpreters of Maladies. Characters are often found struggling and reconciling Indian heritage with the presence of assimilation into Western cultures. Okay, Naipaul. V.S. Naipaul too offers a more sensitive perspective on post-colonial multiculturalism in his works as such as A House for Mr. Biswas. Okay. Through a pan-Indian lens, Indian English literature often represents a strong tradition of regionalism. Writers like Mashweta Devi, Amitav Ghosh, Vikram Seth search the possibilities of cultural variations, linguistic variations, historical gaps, and regional identity in their eminent works. Amitav Ghosh in the novels The Shadow Lines and The Glass Palace tries to explore the intersections of regional and global histories and highlights the multicultural interactions between different communities. His works often show the linguistic and cultural diversity in India as well as the broader transnational forces that have shaped the history of the nation. Homi K. Bhabha. Now we are talking about the people who have worked on the theories of multiculturalism, hybridity, and the space. Okay, and the space. Let me talk about Homi Bhabha first. Okay, Homi K. Bhabha on multiculturalism. What he says, Homi K. Bhabha is a critic, a great person. Homi K. Bhabha is one of the most influential post-colonial theorists of the late 20th century. His ideas have significantly shaped discussions on multiculturalism, identity, hybridity, and cultural negotiations. Though he does not use the term multiculturalism in a simple celebratory sense, his theories deeply analyze how cultures interact, overlap, and transform in colonial and post-colonial context. His major works, The Location of Culture, presents key concepts that help us understand multicultural societies. Multicultural societies.
concept of hybridity. Concept of hybridity. One of Bhabha's most important contribution is the idea of hybridity. Hybridity refers to the mixing of cultures when colonizer and colonized interact. It challenges the idea of pure or fixed cultural identities. In multicultural societies, identities are created through negotiation and interaction rather than isolation. For Bhabha, multiculturalism is not simply the peaceful coexistence of separate cultures, it is a dynamic process where cultures influence and transform each other. The third space. What is the third space? See here. Bhabha introduced the concept of the third space. The third space is a symbolic space where cultural meanings are negotiated. It is neither entirely one culture or not another. It produces new hybrid identities. In multicultural societies, individuals often live with this third space, especially migrants and diasporic communities. The identity is shaped by both native and adopted cultures. Both native and adopted cultures. Cultural differences versus cultural diversity. What is it? Bhabha. Bhabha makes an important distinction between cultural diversity, recognition of different cultures as separate and distinct. Cultural difference, the process of cultural interaction and meaning making. Human mind is a meaning making machine. Humans are meaning making machine. He critiques traditional multiculturalism that merely celebrates diversity without addressing power relations. For him, true multiculturalism must examine how dominant cultures shape and control minority cultures. Mimicry and ambivalence. What's it? Another key concept is mimicry. Colonized people imitate the colonizer's culture. However, this imitation is never complete. It creates ambiguity and resistance. This idea is important in multicultural contexts where minority groups adapt to dominant norms but also subtly challenge them. Okay, relevance to multiculturalism. What is it? Yes, see here. Bhabha's idea suggests that multicultural societies are spaces of negotiation, not harmony alone. Identity is fluid, not fixed. Cultural interaction produces new meanings. Power structures influence how cultures coexist. His theories are especially useful in studying diaspora, literature, post-colonial identity, and global migration. Yes. Application to Indian English literature. Bhabha's theory. Bhabha's theory of hybridity and the third space is often applied to diaspora writers like Salman Rushdie, immigrant narratives by Jhumpa Lahiri, post-colonial identity struggles in Indian English fiction. These writers portray characters negotiating multiple cultures, reflecting Bhabha's multicultural framework. Homike Bhabha. Homike Bhabha's approach to multiculturalism moves beyond simple celebration of diversity. He views culture as fluid, hybrid, and constantly evolving through interactions. His concept of hybridity, third space, mimicry, and ambivalence provide powerful tools to understand identity formation in multicultural and post-colonial societies. Thus, Bhabha's theory reshapes multiculturalism as a dynamic process of cultural negotiation rather than a static coexistence of separate identities. Now next is Gayatri Chakravarti's Spivak on multiculturalism. I hope you have read these critics. Before you start reading the text, you should know the theorists, the theory propounded by them, and the critics, how they feel, how they write about that particular theory, how the theory is propounded. Okay, Gayatri Chakravarti Spivak on multiculturalism. Gayatri Chakravarti Spivak is one of the most prominent post-colonial theorists and feminist critics. Her ideas on multiculturalism are closely linked with post-colonialism, subaltern studies, feminism, and global power structures. Unlike liberal approaches that simply celebrate cultural diversity, Spivak critically examines how multiculturalism can sometimes make inequality, marginalization, and global power hierarchies. Her influential essays, Can the Subaltern Speak? Is central to understanding her views on voice, representation, and marginalized identities. Yes. The concept of the subaltern.
Spivak introduces the idea of the subaltern, referring to socially, politically, and geographically marginalized groups who lack access to power and representation. The people who are behind power, behind representation, behind the mainstream. She talks about those people. In multicultural societies, minority groups may be included symbolically. Symbolically, they may be included. However, they may still lack real agency and voice. Spivak argues that simply recognizing cultural diversity does not automatically empower marginalized communities. Okay. The concept of the subaltern. The concept of the subaltern. Spivak, sorry, wait just a moment. Spivak introduces the idea of the subaltern, referring to socially, politically, and geographically marginalized groups who lack access to power and representation. In multicultural societies, minority groups may be included symbolically. However, they may still lack real agency and voice. Spivak argues that simply recognizing cultural diversity does not automatically empower marginalized community. Critique of liberal multiculturalism. Critique of liberal multiculturalism. Spivak critiques Western liberal multiculturalism because it often celebrates diversity without addressing structural inequality. It may turn minority cultures into objects of consumption, tokenism. It does not challenge global capitalism and neo-colonial power structures. For her, multiculturalism must involve ethical responsibility and genuine political change, and not just symbolic inclusion. And not just symbolic inclusion. Next is what? Representation and voice. A key concern in Spivak's work is representation. Who speaks for whom? कौन किसके लिए बात करता है? कौन किसके लिए खड़ा है? कौन किसके लिए आवाज उठाता है? कौन किसके लिए स्ट्रगल करता है? किसको किसकी पड़ी है? किसको किसकी तकलीफ का एहसास है? कौन देखता है कि कौन सफर कर रहा है, वो किसके लिए बात करता है? Who speaks for whom? किसका दुख दर्द कौन जमाने के सामने लेकर आता है? Who speaks for whom? Can marginalized groups truly represent themselves? How does intellectual discourse silence subaltern voices? She argues that elite intellectuals sometimes claim to represent oppressed communities but may unintentionally silence them. Thus, in multicultural discourse, representation must be handled carefully and ethically. रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है. अगर हमको रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, हमारे वास्ते खड़ा होता है, तो हमारा दुख दर्द शायद हम अकेले ही सहते हैं, हम ही कुड़ कर जीते हैं. Strategic essentialism. What is strategic essentialism? Spivak proposes the idea of strategic essentialism. Marginalized groups may temporarily represent a unified identity to achieve political goals. However, this identity should not be seen as permanently fixed. This concept is important in multicultural politics where collective identity may be necessary for resistance but must avoid rigid कैटेगराइजेशन. हाँ, अगर हमने कैटेगराइजेशन कर लिया तो शायद हम सबको साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं. लोग कैटेगरी में बट जाते हैं और कैटेगरी में बटने के बाद प्रोग्रेस नहीं होता है, या फिर एक दूसरों का दुख दर्द हम लोग समझ नहीं पाते हैं. फेमिनिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म. व्हाट इज नेक्स्ट? दैट इज फेमिनिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म. Yes. Spivak also emphasizes the intersection of gender and colonialism. She critiques how Western feminism sometimes speaks for the third world women. Cultural practices are misrepresented without understanding local context. In multicultural societies, feminist discourse must consider class, caste, race, and colonial history. Class, caste, race, and colonial history. रिलेवेंस इन इंग्लिश लिटरेचर, उसका रिलेवेंस क्या है, उसका महत्व क्या है. हम लोग ये थियोरी पढ़ते उसको अप्लाई भी तो करना होता है. किसी भी थियोरी, लिटरेरी थियोरी को अप्लाई करके आपको टेक्स्ट समझना पड़ेगा, ताकि टेक्स्ट में क्या लिखा है वो आपको थियोरी के द्वारा अच्छे से समझ में आएगा. रिलेवेंस टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. Spivak's theories are relevant in analyzing Dalit narratives, feminist writings, diaspora literature, post-colonial identity struggles. Her ideas help examine how marginalized characters are represented and whether their voices are authentically heard in literature or not. Authentically आप लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं.
की आइडियाज रिलेटेड टू मल्टीकल्चरलिज्म। अब देखिए आइडियाज क्या, इसके बारे में हम लोग और भी बात करने वाले हैं। मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगी आपको, पहले मेरी पूरा ये प्रेजेंटेशन हो जाए ताकि मैं फिर उसके बाद आपको कुछ पढ़कर भी सुनाने वाली हूँ। Multiculturalism must address power and inequality. Cultural difference is shaped by global capitalism and colonial history. Inclusion without structural change is superficial. Ethical responsibility is central to representation. ये हमारे की आइडियाज है मल्टीकल्चरलिज्म के। दूसरा कौन है, या गायत्री चक्रवर्ती स्पिवॉक। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवॉक views multiculturalism not as simple coexistence of cultures but as a complex field shaped by power, representation, and inequality. Through her concept of the subaltern and critics of liberal multiculturalism, she challenges us to move beyond token celebration of diversity toward genuine empowerment and ethical engagement with marginalized voices. Her work remains crucial for understanding multiculturalism in post-colonial and global context. जी.एन. देवी अभी और एक क्रिटिक है, पहले हमने देखा होमी के भाभा को, फिर हमने देखा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को, फिर अब अभी हम देखेंगे जी.एन. देवी को ऑन मल्टीकल्चरलिज्म। जी.एन. देवी ऑन मल्टीकल्चरलिज्म। देखिए क्या बात करते जी.एन. देवी, एक मिनट। Yeah, G.N. Devi. He is Ganesh Narayan Das Devi is a prominent Indian literary critic, cultural thinker, and activist known for his works on language, diversity, tribal cultures, and Indian literary traditions. His approach to multiculturalism is rooted in India's linguistic plurality, indigenous traditions, and oral cultures. Oral culture मतलब जो हमने कहानियां सुनी दादी से नानी से, उसको हम बोलेंगे oral culture. Unlike Western theoretical models of multiculturalism, Devi views India's multicultural character as historically organic and deeply embedded in its civilizational structure. G.N. Devi. Ganesh Narendas Devi. Okay. Multiculturalism and linguistic diversity. उसके बारे में क्या क्या बोलते देखिए देवी जी। हाँ, multiculturalism and linguistic diversity. One of Devi's central concerns is the preservation of India's numerous languages, especially tribal and endangered languages. Through initiatives like the People's Linguistic Survey of India (PLSI), he documented hundreds of living languages across India. For Devi, language is the foundation of culture. Loss of language leads to loss of identity and memory. True, multiculturalism must protect linguistic diversity. He argues that Indian multiculturalism is sustained by multilingualism rather than uniformity. उनका कहना है कि जो भारत में मल्टीकल्चरलिज्म है वो हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म की वजह से हमारा पक्का है, ना कि हम यूनिफॉर्म में, इसलिए यूनिफॉर्म मतलब साथ में करके, क्योंकि हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग कल्चर प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ऐसा देवी का कहना है। ओरल ट्रेडिशन एंड मार्जिनलाइज्ड कल्चर्स। ओरल मतलब जो फेस टू फेस जो जाती है, ओरल से ओरल जाती है वो ट्रेडिशन, वो लिखा हुआ नहीं होता है। Oral traditions and marginalized cultures. Devi emphasizes the importance of oral literature, tribal narratives, and folk traditions. He critiques mainstream literary history for focusing mainly on written and elite traditions while neglecting indigenous and marginalized voices. In this sense, multiculturalism must include Adivasi knowledge system, folk tradition, non-writers, non-written cultural expressions, community-based memory. He believes that Indian culture cannot be understood only through classical Sanskrit or colonial English traditions. वो उस पे बिलीव करते हैं देवी, गणेश देवी। ओके, can you all hear me clearly? रिस्पॉन्ड कीजिएगा लिखकर मैसेज। अच्छा, ओके, ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके,
Oral traditions and marginalized cultures. Yeah. They emphasizes the importance of oral literature, tribal narratives, and folk traditions. He critiques mainstream literary history for focusing mainly on writers and elite traditions while neglecting indigenous and marginalized voices. In this sense, multiculturalism must include Adivasi knowledge systems, folk traditions, non-written cultural expressions, community-based memory. He believes that Indian culture cannot be understood only through classical Sanskrit or colonial English traditions. Okay. Next is what? Critic of colonial and modern framework. He is a critic of colonial and modern framework. Devi argues that colonialism disrupted India's traditional knowledge system and linguistic balance. English education created his hierarchies among languages, marginalizing regional and tribal tongues. While he does not reject English entirely, English को reject नहीं करते हैं, फिर वो क्या करते हैं? He emphasizes the need to decolonize knowledge and give equal dignity to all languages. Thus, for Devi, multiculturalism must resist linguistic domination and cultural homogenization. Okay. Relevance to Indian English literature. In Indian English literature studies, Devi's ideas encourage inclusion of regional and tribal narratives, recognition of translation and as cultural bridge, re-evaluation of non-canonical traditions, study of multilingual influences on Indian writing. His perspectives expand multiculturalism beyond urban and elite framework. उसके परे भी है multiculturalism, urban और elite के परे भी है, वो देवी emphasize करते हैं. Okay, G.N. Devi views multiculturalism as an inherent feature of Indian civilization, grounded in linguistic plurality, oral traditions, and community knowledge systems. He emphasizes cultural preservation, linguistic equality, and inclusion of marginalized voices. For Devi, true multiculturalism lies not merely in celebrating diversity but in actively promoting and nurturing the many cultural streams that flow through Indian society. एडवर्ड सईद या और एक क्रिटिक है हमारे, उनका नाम है एडवर्ड सईद. वो क्या बात करते हैं, देखिए एडवर्ड सईद का क्या व्यूज है ऑन मल्टीकल्चर. सी आपको क्रिटिक्स ने क्या बोला है, आपको थियरी कहाँ प्रोपाउंड हुई है, थियरी कहाँ अप्लाई करनी है, टेक्स्ट को पढ़ते समय ये सब थियरीज को एप्लीकेशन करना जरूरी है. इसलिए आपको थियरी पता होनी चाहिए और आपको टेक्स्ट भी पता होना चाहिए. 3-4 तरह से आपको टेक्स्ट की पढ़ाई करनी है. एक, आपको राइटर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसका लाइफ, उसका बैकग्राउंड, उसने क्या पढ़ाई करी है और वो किस वजह से लिखता है, वो उसकी साइकी के अंदर जाके दिखिए कि वो क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग. राइटर, पोएट, जो भी ऑथर, टेक्स्ट का ऑथर. फिर आता है आपका क्रिटिक ने क्या थ्योरी दी, या फिर लिटरेरी थ्योरी वहां पर कौन सी अप्लाई होती है, आपको देखकर ही आपको बाद में फिर कौन सा क्रिटिक क्या बोल रहा है ये देख के आपको टेक्स्ट जाके पढ़ना है, सीधा टेक्स्ट को हाथ नहीं लगाना है. Edward Said was a major post-colonial critic and cultural theorist whose work reshaped discussion on culture, power, and representation. Although he did not directly theorize multiculturalism as a formal concept, his ideas on Orientalism, imperialism, and cultural representation deeply influenced मल्टीकल्चरल स्टडीज. वो डायरेक्टली मल्टीकल्चरल पे बात नहीं करते, लेकिन वो बात करते हैं ओरिएंटलिज्म पे, इंपीरियलिज्म पे और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन पे, जो कि मल्टीकल्चरल स्टडीज पे डीपली इन्फ्लुएंस करता है. His landmark book Orientalism provides the foundation of understanding how dominant cultures represent and control minority cultures. Dominant cultures किस तरह से minority culture को represent करते हैं, ये भी दबाते भी है या फिर दबाते भी है, उन्होंने कहा है. उनका ये मानना है कि वो जो cultures dominant है वो minority cultures को खा जाते हैं. Orientalism and cultural representation. In Orientalism, Said argues that the West constructed the Orient, East, as exotic, backward, irrational, and inferior. कैसा किया है? ईस्ट को प्रोजेक्ट तैयार, exotic, backward, irrational, and inferior. This representation justified colonial domination. Cultural knowledge is linked with political power. In multicultural societies, this insight is crucial because it shows that cultural representation is never neutral. Minority cultures may be stereotyped or misrepresented by dominant groups. Orientalism and cultural representation. Okay, by dominant groups. Now, culture and imperialism. देखिए,
In his later works, Culture and Imperialism, Said expands his argument literature and culture are connected to imperial power. Canonical Western texts often contain hidden imperial assumptions. Multiculturalism must question historical power imbalances. He suggests that true multiculturalism requires critical awareness of colonial history and global inequality. Okay, critic of simplistic multiculturalism. क्या है Said critic of simplistic multiculturalism? What is it? Said was cautious about superficial multiculturalism that merely celebrates diversity without addressing historical injustice, colonial exploitation, political domination, structural inequality. For him, multiculturalism must be critical and politically conscious rather than decorative or symbolic. हिस्टोरिकल इंजस्टिस मतलब आपको हमेशा हिस्ट्री में क्या हुआ है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसकी सिविल वॉर, ये सब पता होने ताकि उस सब का इम्पैक्ट आपके टेक्स्ट में जरूर से आता है. So for him, multiculturalism must be critical and politically conscious rather than decorative or symbolic. Exile, identity and belonging. वो क्या बात करते हैं? Exile, identity and belonging के बारे में भी बात करते हैं एडवर्ड सईद. Said often wrote about exile and displacement. यहाँ से उठा के वहां रख देना, फिर हम हमारे रूट्स हम खो देते हैं. Displacement, drawing from his own Palestinian experience, he saw identity as dynamic and constructed, shaped by history and politics, often marketed by displacement. In multicultural context, identity becomes complex due to migration, diaspora, diaspora and cross-cultural contact. Okay, exile, identity and belonging. Said often wrote about exile and displacement, drawing from his own Palestinian experience. He saw identity as dynamic and constructed, shaped by history and politics, often marked by displacement. In multicultural context, identity becomes complex due to migration, diaspora, and cross-cultural contact. रिलेवेंस टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, उसका रिलेवेंस क्या है? अभी हमने थ्योरी पढ़ी, उसका रिलेवेंस क्या है? या Said's ideas are useful in analyzing colonial representation of India. इंडिया का रिप्रेजेंटेशन क्या है colonial in the context of colonial. Okay, in colonial context, post-colonial identity struggles, diaspora literature, cultural stereotypes in global context. His theory helps examine how Indian writers respond to Western narratives and reclaim cultural agency. This is the relevance to Indian English literature of Edward Said. Okay. Edward Said's contribution to multicultural thought. Edward Said's contribution to multicultural thought lies in his analysis of power, representation, and imperial history. He challenges simplistic celebrations of diversity and insists that multiculturalism must confront historical injustice and cultural domination. Through concepts like Orientalism, contrapunctal reading, and exile, Said provides critical tools to understand how cultures interact within unequal power structures. His work remains foundational for post-colonial and multicultural studies. Challenges of multiculturalism. क्या है challenges? अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे. मल्टीकल्चर में पेपर आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ. Challenges of multiculturalism. क्या है challenges? Identity conflict. One of the major challenges of multiculturalism is identity conflict. Individuals may struggle between traditional cultural identity and modern global identity, religious identity and national identity, minority identity and mainstream culture. Such conflicts can lead to alienation, marginalization or social fragmentation. टुकड़ों में हम लोग जीने लगते हैं. What is next? Next is cultural stereotyping and prejudice. Diverse societies often face stereotyping of minority communities, cultural misrepresentation, prejudice, and discrimination. When dominant groups of defined minority identities, unequal power relations emerge, leading to social tension. अगर हमने ये किया, stereotyping किया, तो हमको social tension का भी सामना करना पड़ता है. What is next? Communal and religious tensions. Communal and
religious tensions. Religious diversity can sometimes result in communal conflicts. Differences in rituals, food practices, dress, and belief system may create misunderstanding and hostility if not managed through dialogue and tolerance. Maintaining secular and democratic values becomes crucial in multicultural settings. Okay, मल्टीकल्चरल सेटिंग्स. लैंग्वेज बैरियर्स, हाँ, आपकी भाषा मुझे समझती नहीं, मेरी भाषा आपको समझती नहीं है. लैंग्वेज बैरियर्स. Multilingual societies face communication challenges. Language differences may create educational inequality. एजुकेशनल इनइक्वालिटी. भाषा क्या है? टूल है, औजार है हमारा. हम भाषा के जरिए बहुत से काम कर सकते हैं. दुनिया भर में हम लोग घूम सकते हैं अगर हमको उनकी भाषा आती है, फिर इंग्लिश भी आती है तो. Educational inequality, administrative difficulties, cultural exclusion, language politics can also become a source of regional or national tension. वो भी रीजनल और नेशनल टेंशन बन सकता है. हाँ, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि लैंग्वेज की वजह से कितने भी झगड़े हो रहे हैं हमारे इंडिया में. ओके, multiculturalism enriches society through diversity of thought, tradition, and creativity. However, it also presents challenges such as identity conflict, discrimination, economic inequality, language barriers, and political manipulation. For multiculturalism to succeed, societies must promote tolerance, dialogue, inclusive policies, and social justice. True multiculturalism goes beyond symbolic celebration of diversity. It requires structural equality, mutual respect, and continuous negotiation of difference within a democratic framework. Within a democratic framework. Benefits क्या है देखिए मल्टीकल्चरलिज्म के. बेनिफिट्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. बेनिफिट्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, पहला है टॉलरेंस. हाँ, टॉलरेंस के बारे में बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट दिए थे, आपको याद होगा. आप याद करिएगा किन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे. पानी पीती हूँ. टॉलरेंस. किसी ने बोला था इंडिया हैज बिकम अ intolerant country, but we are the most tolerant people in the world. but tolerance बहुत बड़ा है. ये वर्ड आपको बहुत कुछ याद दिलाएगा. आप याद कीजिएगा आप क्या क्या टॉलरेट करते हो. टॉलरेंस, जस्ट रिकॉल, याद कीजिएगा. टॉलरेंस, क्रिएटिविटी एंड ग्लोबल रिकग्निशन. ये हमको देता है, ये हमारा गिफ्ट है फ्रॉम मल्टीकल्चरलिज्म. हमारा गिफ्ट है तीन, टॉलरेंस, क्रिएटिविटी और ग्लोबल रिकग्निशन. दिस गिफ्ट्स वी हैव टेकन फ्रॉम मल्टीकल्चरलिज्म. एंड थैंक यू. यहाँ पर सेशन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ पीपीटी खत्म हुआ है. सेशन अभी जारी है, आधा घंटा हमारे पास और है. स्टिल हैव 30 मिनट्स विद अस. टॉलरेंस, क्रिएटिविटी एंड ग्लोबल रिकग्निशन, ये हमको गिफ्ट है मल्टीकल्चरलिज्म के. गिफ्ट हमको मिले हैं मल्टीकल्चरलिज्म के. अगर पार्टिसिपेंट्स को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू मे आस्क. यस, क्वेश्चंस है, कुछ एडिशंस करने हैं, कुछ बात करनी है, कुछ शेयरिंग करना है. वी हैव 30 मिनट्स विद अस. यस मैम. हम लोग बराबर 2 बजे क्लास एंड करने वाले हैं. मैम नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. यस सर. Can you all unmute yourself? Please just check. Please start your video. Let us see each other. वीडियो ऑन कीजिए आपका.
Yes. वीडियो ऑन कीजिए प्लीज. सब लोगों ने वीडियो ऑन किया क्या? Switch on the video. Now please check if you can unmute yourself. Those have questions, please, you may ask the question. Roll number 37, ma'am, just check if you can unmute. Yes, sir. It's possible. Yes, sir. We can unmute, sir. Okay, then people may ask questions if they have any. Madam, that was a very good lecture. You have given all the details. There is only one simple question that I have. When we speak about multiculturalism, there is a possibility of a dominant culture trying to oppress other culture, and there is a possibility of certain cultures becoming extinct. How are we going to face this situation, ma'am? How are we going to tackle this problem? Ma'am, unmute yourself, please. Ma'am, unmute yourself. Yes, sir. Good question. The dominant culture always wants to remove the minority culture. Hello. Yes, ma'am. Yes, we are listening, ma'am. Yeah. So the dominant culture always wants to remove the minority culture, but the very concept multiculturalism is we are living together with considering the what we can say drawbacks, or we are taking the weak people with us or the weak cultures with us. We are not, the very concept of culturalism, multiculturalism is taking everybody together and being one with all. So we have to consider all the factors, all the cultures, like I told you about melting pot or the salad ball. That means we have to keep our culture intact and join with other people. That's in a broad view. So of course there is the danger of the cultures being extinct, but we don't want to get the cultures extinct. We have to revive the cultures. That's a broader aspect, a broader perspective. So multiculturalism means all the cultures, like India is a diverse country. We all people are living. The people of all religions, all caste, ethnic groups are living together. So we have to go ahead taking hand in hand of every person with diverse cultures and go ahead. That is multiculturalism. So we have to remove that threat from the mind of the people who are belonging to the minority culture. That no, we are taking you also with us. That is the beauty of Indian culture, Indian literature, Indianness. That is Indianness. Sarva Samaveshak is a Hindi word. Sarva Samaveshak is also Marathi word. सबको साथ में लेकर चलना है, किसी को भी नीचे नहीं डालना है. So that is that very message we are taking from this concept of multiculturalism. That we want to remove, the threat we want to remove from the people's mind who are belonging to the ethnic groups or minority group. I hope I'm clear. Hello. Yes, ma'am. The very purpose of studying the literature is the same, that we have to become humane and lift the people who are weak and take them with us. That is the very message we are conveying through the studies of multiculturalism. Equality, fraternity, brotherhood, the Constitution of India, what is trying to teach us? We as the teachers of English literature especially, we have to imbibe in the hearts of the students this message that we all are equal. The cultures are equal. Respect the differences of the people. They may be different in following God or in following traditions or wearing clothes or eating food, but we are with them. We are living in an independent country, in a free country. We enjoy freedom. But freedom of what? Freedom of exercising our own beliefs, our thoughts, and respecting others. That's a prime duty. Respect for other cultures is multiculturalism.
Okay, sir. That was well said, ma'am. Thank you, ma'am. Most welcome, sir. Most welcome. Yes. Yes. अब मैं पूछूं क्वेश्चंस आपको, क्या आप मुझे बात करेंगे? Yes, please. Should I ask questions to you now? हाँ. Please share your thoughts and views on the lecture, the topic. Yeah, it was really a wonderful talk, ma'am. And it is, you have given insights about many other aspects of multiculturalism. You have covered multi, in literature, what is like multiple literatures. You have covered multiple theories as well. Feminism, Dalit literature, Orientalism, uh, LGBTQ, etc. Other aspects you have involved. So it was little, we can say, a much more. I mean, you have covered multiple points that comes under multiculturalism. I hope now. I mean, this is sufficient. Like in terms of what, in terms of multiculturalism. So Yes, sir. yeah, I mean, almost all points you have covered. That what comes under multiculturalism. Please tell me, is this refresher course for only for English or for other subjects also? Ma'am, there are people from 3 to 4 languages here. English, Okay. Hindi, Marathi. I see some of them maybe have Urdu as well, but Okay, okay, very good. It's a language refresher course. Language, basically language refresher course, right? yes, madam. So yeah, okay. So I thought this was for English. Okay, then we as language teachers. It is only Language for assistants. the teachers of language, maybe from any other language, not from other like social sciences or science or commerce. Only language. So only language people are here. Yes, madam. Yes. Okay, yeah. So Marathi, English, Hindi, Urdu, all literatures have the same message to give. विविधता में एकता. That is the message we want to convey. Yeah. Yes. थोडं मराठीत सांगू का जरा? मराठीत थोडं बोलूया का आपण थोडंसं 5 मिनिटं जरा? Yes, madam. No problem. मराठीचे प्राध्यापक आहेत. मराठीचे प्राध्यापक जे आहेत, मी काही प्लीज आता आपण जरा बोलूयात मराठीमध्ये. मला सांगा की मल्टीकल्चरलिझम मध्ये मराठीमध्ये त्याला काय म्हणणार आपण? मराठीमध्ये काय म्हणतात या विषयाला? मल्टीकल्चरलिझमला. मल्टीकल्चरल म्हणजे काय? बहुसंस्कृती. बहुभाषिकता. बहुभाषिक, बहु म्हणजे मल्टीलिंग्वल. सांस्कृतिक विविधता. विविधता, हा. ती का महत्वाची आहे मॅडम? ती का महत्वाची आहे? आपण जेव्हा कल्चर आणि सिव्हिलायझेशन हे जे 2 शब्द इंग्रजी भाषेत वापरतो, तर त्याचं इंटरप्रिटेशन जेव्हा आपण करतो की जेव्हा आपण कल्चर म्हणतो तर दॅट इज अ internal or tangible aspect of the society where we study values, beliefs, ways of life, food culture, clothing, everything as culture. But when we talk about the civilization, we think that that is a broader concept, which is external one and which talks about the governance or the structural, we can say, the patterns of the society. So there is a basic difference between culture and civilization, and in Marathi we can interpret that जेव्हा आपण सांस्कृतिक विविधता म्हणतो तेव्हा भारतामध्ये जेव्हा आपण पाहतो की प्रत्येक राज्यामध्ये एक वेगळी वेगळी एक संस्कृती उभी राहिलेली आहे.
आणि प्रत्येक त्याच्यामध्ये मग जिओग्राफिकल डिफरन्सेस आहेत किंवा मग आपण भारतामध्ये ज्या 2000 भाषा बोलल्या जातात बोली भाषांसहित आणि त्या भाषा त्या रिजनल लँग्वेजेस आहेत तर त्या 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 संस्कृतीशी रिलेटेड आहेत. आणि जसं भारतामध्ये आपण हिंदुइझमच नाही तर भारतामध्ये जसं आपणच उल्लेख केला की खूप सारे धर्म भारतामध्ये उदयास आलेले आहेत. त्यामुळे विविध धर्म, विविध जाती, पंथ, भाषा, पेहराव, खानपान ह्या ज्या सगळ्या विविधता आहेत संस्कृतीच्या, तर या सांस्कृतिक विविधतेमधूनच आपल्याला एकता ही जाणवते. आणि आज जेव्हा आपण एक ग्लोबल वर्ल्ड किंवा ग्लोबल विलेज मध्ये जेव्हा राहतो, जिथे आज AI चा सुद्धा शिरकाव झालेला आहे, की आज आपण काही वर्षांपूर्वी आपल्याला टीव्ही नवीन होता, मग मोबाईल नवीन होता आणि आज आपल्याला AI म्हणजे अगदी मानव देखील तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपात, रोबोटच्या स्वरूपात आपल्या समोर आहे. तर आज जग इतकं जवळ आलेलं आहे की आज आपण मल्टीकल्चरलिझम हा शब्द आणखीन काही 5-50 वर्षांनी मागे पडेल आणि तो फक्त वन कल्चर किंवा ग्लोबल कल्चर असाही तो परावर्तित होऊ शकतो. कारण पूर्ण जागतिक स्तरावर आपण बघतोय की जग एकत्र येतंय. म्हणून ती विविधता जी आहे सांस्कृतिक तिथं जपल्या जाईलच. पण एक जी नवीन कन्सेप्ट आहे, जसं काही जुने सांस्कृतिक दिवस आपण पाळायचो, पण आता आज आपण पाहतोय की जसं महिला दिन झालं, व्हॅलेंटाईन्स डे झालं, प्रत्येक दिवशी एक नवीन दिवस, जे की वेस्टर्न कडून आपण ईस्टर्न मध्ये आपण घेतोय. तर या पद्धतीने अजून काही पुढच्या काळामध्ये, येत्या 50 ते 100 वर्षाच्या काळामध्ये पूर्ण जग हे एकच असेल आणि सगळीकडे जी विविधता सापडते, हे झालं जागतिक स्तरावर. पण भारताच्या लेवलवर किंवा महाराष्ट्राच्या लेवलवर जरी आपण बघितलं तर ती सांस्कृतिक विविधता तर राहीलच, पण त्याच्यातून परत एक नवीन संस्कृती उदयास येऊ शकते, ज्याच्यामध्ये खूप सारी अशी समरसता आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठं कॉन्ट्रीब्युशन जे राहील ते भारतीय संविधानाचं राहील. भारतीय संविधानामध्ये जी मूल्य सांगितलेली आहेत त्या मूल्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन जास्त राहील मॅडम, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. थँक्यू मॅडम. Very good, very good, very nice, very well said. Yes, the Constitution of India, the values given in the Constitution will be exercised on large scale throughout the world. Very good. Somebody from Urdu literature, Urdu. What is multiculturalism in Urdu literature? Please. कोई उर्दू लिटरेचर से है क्या? प्लीज प्लीज बोलिए, प्लीज बात कीजिए प्लीज. मराठी तो हो गया एक. उर्दू में से कौन है? सर, मैडम, हेलो. देखिए, आप बात नहीं करोगे तो फिर आपका भाषा पीछे पड़ जाएगा ना, लिटरेचर आपका पीछे पड़ जाएगा. बात कीजिए प्लीज. उर्दू में से कौन है? उर्दू साहित्यामधून कोण आहे? नसेलही मॅडम, कदाचित माहित नाही मला. आय जस्ट नाही गेस. का? कारण बर. की हिंदी साहित्य कोई है? हिंदी से कोई है? तुम्ही हिंदीचे आहात का मॅडम? नाही मॅडम, मी इंग्लिशची आहे. मी बर. सांगतेय की उर्दूचे कोणी नसावेत, हिंदीचे असावेत. हिंदी, अच्छा, ओके. कोई सब हिंदी लिटरेचर प्लीज बात कीजिएगा. हिंदी लिटरेचर से कौन है? हिंदी साहित्य में क्या योगदान है मल्टीकल्चरलिज्म का? हिंदी साहित्य से कौन है? हेलो, हेलो जी, हेलो. हाँ मैडम, हिंदी साहित्य में का जो योगदान है, जी, विविध सांस्कृतिक जो एकता है, क्योंकि हमारे जी, यहाँ जो भी त्योहार जो होते हैं हमारी जी, भाषा को बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि जी, जैसे हम महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाते हैं जी, जी, और उस गणेश उत्सव में सभी का सहयोग होता है, जी, न कि मराठी भाषिक लोगों का। महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं बाहर से आए हुए और जी, हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा को बोलने वाले और जी, मातृभाषा हमारी मराठी को बोलने वाले सब लोग, जी, वो एक जो कार्यक्रम होता है गणपति उत्सव, महाराष्ट्र का जी, गणपति उत्सव जो होता है बहुत ही आनंद से जी, मनाया जाता है और यही जी, हमारी विविधता में एकता सांस्कृतिक को दर्शाता है, ऐसा मुझे जी, लगता है। जी, जी. वेरी गुड सर, वेरी जिसमें गुड. भाषा की परिणति को पार करते हुए हम वो उत्सव मनाते हैं। जी, 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 जी. वेरी हाँ। गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सर. आउट ऑफ स्टेट पार्टिसिपेंट कौन है? आउट ऑफ स्टेट. यस मैडम, फ्रॉम नागालैंड. मैडम जी फ्रॉम नागालैंड.
Yes, ma'am. आपका वीडियो शुरू कीजिए। जी हाँ, यस मैडम जी, यस। क्या बात करेंगे आप नॉर्थ ईस्ट कल्चर के बारे में? नॉर्थ ईस्ट कल्चर। Ma'am, ours, when it comes to literature, it's still of a very recent, it's a growing, um, it's a growing body. We have a few writers who are slowly coming up, but there's still a lot more to do, given the fact that we are in a so-called marginalized place where there are stereotypes about our people. I'm sure you're also aware about the incidents that's going on in the last few days about racial slurs, racial ill treatment towards our people, especially from the Northeast. So I think when it comes to literature, I think there's still a lot of disadvantages that we are facing. But I have a hope and a belief that in the coming years, because of the fact that we have the power of social media now, I think people are going to be a lot more sensitized. They're going to be a lot more aware about who we are, what we do, what our tradition is about, and not just us as people who are different from the mainlanders. That is what I feel, ma'am. ओके, थँक्यू मॅडम. मला मराठीच्या प्राध्यापकांशी बोलायचं आहे. मराठीचे प्राध्यापक कोण आहेत? मराठीचे प्राध्यापकांचं मला मत जाणून घ्यायचं आहे. मराठीतूनच बोला, हिंदीतनं इंग्लिशमधनं बोला. मराठीचे प्राध्यापक कोण आहेत? प्लीज प्लीज व्हिडिओ सुरू करा. मराठीचे प्राध्यापक प्लीज व्हिडिओ सुरू करा आणि माझ्याशी बोला. मराठी साहित्याचे प्राध्यापक. People from Marathi literature, kindly unmute yourself. Kindly start the video. मराठीचे प्राध्यापक वर्गात आहेत. हॅलो. येस. प्लीज share your views. 63. People from Marathi literature. हा सिद्धार्थ इंगोले बोलतो मॅडम. हा सर, व्हिडिओ ऑन करा प्लीज. सरजी. 63 नंबर. हा सर, माईक. हा बोला मॅडम, बोला. मला आवाज येत नाही आपला. प्लीज व्हिडिओ ऑन करता का? हा हा. मराठीचे प्राध्यापक. येस सर. हा बॉय मॅडम, बोला मॅडम. मराठीचे प्राध्यापकांशी मला बोलायचं आहे. हा सर. बोला मॅडम, 63 नंबर. हा सर, बोला. आपलं मत काय सर मल्टीकल्चरलिझम बद्दल? हा, सांस्कृतिक जी विविधता आहे मॅडम. विविध संस्कृतीची आवश्यकता आहे का? हो मॅडम, आहे. हा, कशा प्रकारे कारण आहे? संस्कृतीचं एक मानवी मूल्यातलं जे आदान प्रदान आहे. हो सर. मानवतावादातल्या मूल्याचं जर आदान प्रदान आपल्याला करायचं असेल, हो, तर सांस्कृतिक विविधता असणं काळाची गरज आहे. कारण राष्ट्रीय एकात्मकता जर निर्माण करायची असेल, बर, तर सांस्कृतिक मूल्यातून ती आपल्याला उभी करता येतील. की कारण मानवी मूल्याला सकारात्मक असलेली जी काही जीवन मूल्य आहेत, ती जीवनमूल्य आपल्याला सांस्कृतिक विविधतेतून आपल्याला सापडू शकतात, किंवा त्याचा आदर्श घेऊन आपण साहित्यामध्ये किंवा लिखाणामध्ये ते राष्ट्रीय एकात्मकता निर्माण करण्यासाठी आपण लिहू शकतो किंवा व्यक्त करू शकतो. म्हणून ती असणं काळाची माझ्या मते गरज आहे. त्याविषयी मी सकारात्मक आहे. ओके ओके सर, थँक्यू थँक्यू. ओके ओके. क्वेश्चन्स मी तुम्हाला देईन. आय विल बी गिव्हिंग सम क्वेश्चन्स फॉर युअर टेस्ट. And kindly prepare for your test. Wish you all the best for your placement, for your CAS. And please prepare for the test, and you all will complete this course with flying colors. You'll all get A+ grade in this course. My best wishes to all of you. Thank you so much for giving me a patient ear. Thank you HRDC, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Thank you the course coordinator, my friend Dr. Mustajib Khan sir. Thank you Vaibhav Zakade, my dear friend Vaibhav Zakade, the director of HRDC, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, and all those who have helped me
to deliver this lecture in this course. Thank you so much, and we all meet again. Hope to meet once again. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye bye. Thank you, madam. Thank you, madam. God bless you all. Bye. Thank you. Madam, please wait. Okay. Yeah. Now I request roll number 37, madam. Please propose the vote of thanks. Okay, thank you, sir, for the time. At the outset, I would like to express my profound sense of gratitude to our distinguished resource person, Dr. Pradnyashailee Bhagwan Sawai, for her intellectually enriching and insightful contributions to this refresher course. Her scholarly depth, clarity of thought, and engaging approach have added immense academic value to the program and have greatly benefited all the participants. We are greatly thankful to you, ma'am, for sharing your expertise and for inspiring meaningful academic dialogue. I extend my sincere thanks to the organizers of the refresher course who meticulously, with their planning, the academic vision, and dedicated efforts ensured smooth and successful conduct of the program. Their commitment to academic excellence and professional development has made this refresher course a rewarding experience for everyone involved. My heartfelt appreciation to all the participants whose active involvement, thoughtful interactions, and enthusiasm contributed significantly to the academic vibrancy of the program. Finally, I thank all those who have directly or indirectly supported the organization of this program and contributed to its success. Once again, thank you all so much. Thank you. Should I leave the class now? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, thank you, madam. Thank you. Yes. Bye-bye. Bye, bye, madam. Bye, bye, bye. 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 Bye.